Welcome to the Great Area Show. We're starting the new year on a high note, and again, I have the controversial evangelist. That's how I call him. Welcome, Evangelist Marufu. Ah, Lego, how are you, brother? How are you, brother? Muri zenyu that side. Tiripo, Baba, Tiripo. I'm excited. At least we are back. So that also we continue with our studies. Hopefully, pana rubatsirika. So we are just here. Once kudenga kuchana mfaro kana one akatendeuka one. We are just looking for one, not For that many. So one. that's why we are back. Okay, but vanhu vanonge vakutotya because varongoti mvangeri vanongoti ukasaita chakadi zvinoanzi ruenda kugena. But chiri chokwadi Lego. Pana vanhu vachaenda kugena. Aya kati kutaura kalego iwo kasachenjera uchaenda futi. So basa reni nderekununura wani. You know what? Rega ndikutaurire. Kune vhesi Eh, handiti. mm, mm, mm. Kuda Matthew 7. Matthew 7. I think you can go about verse 21. Because normally when we do, probably uchazoda pamwe chirongo uchada kuchipa zita. But Eh. wachakasimba. But toda kuti ukada pana Matthew 7 verse 21 handiti. Matthew 7 verse 21 apa. Pamabhozi panapa tinowanzofamba nemavhesi kuti abatsire vanhu handiti Matthew 7 verse 21 inoti havasi vose wasvika here iwo kana usi Eh, mudzidzi wepiri unononoka kusvika. Awatosvika hanzi, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heavens, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Aha, who does the will Also, handiti it's not about saying, it's about doing. hanzi havasi wese vari kuti pane vari kutaura kuti ishe but vanoita kureva kuti pane zvoda kuitwa handitika ndo zvatiri kuudza vanhu kuti imi itai bhozi ushe hwokudenga haupindwi nemashoko uchapindwa nemabasa. Hanzi najesu pana Revelation 22 verse 12 hanzi ndichakurumidza kuuya mubayiro ndinawo kupa mumwe nemumwe sezvaakabata. Quite interesting. Hanzi sezvaakabata. But mukuona mazuva ano manje vanhu vari kungoita ese ese vachiti zvoni zvamuri kuona mumastreets hazvisiri izvo. Munhu anogona kutoita zvipande akatosungwa. Vanhu vakanganisa ground maprofita enhema handiti ground rakanywa namaprofita wenhema mafalse prophets mafalse apostles ndo vanhu vakanganisa vauya vakati aaka musanetseke nekuita makaponeswa nyasha. Saka nyasha dziri kuita sekuti grace iri kuita sekuti inobvisa what we are expected to do. Paul anoti work out your own salvation with tremble and with fear. So ndopaita nyaya. Saka waprofita ndema wanyepera vanhu, waprofita ndema wachinja ground raground remari, raground remamaterial things. There is no truth in the ground. So ground racho harichaiti, saka kunamata kuchokwadi kwabviswa panzvimbo. But that's why we are here as the evangelist to finish the work. So we are here so that everything goes in line before his coming, the second coming of Jesus. I think also that's the line of thought tonight. We are also going to look into that. Exactly. Because mu age yatiri muno mune a lot that is being said, about the end times, about rapture, about the tribulation and everything. But when I spoke to you last time, you said that the beast is already here and there is nothing like tribulation. But before I go there, I want to ask you this question: is God done with Israel as a physical nation? No, my Israelites, mwari haarase vanhu, but mwari anopa munhu wese kuti apone, but ndozvandinonapo paya shuviro yangu ndeyekuti vaponeswe handiti madambudziko. Po anoti ndine shungu pamusoro pavo, asi dambudziko ravo the zeal without knowledge. Ndiapostle po anodaro. So mwari haana munhu waanorasa, mwari haarasi munhu, but the choice is in their hands. What we know ndezvekuti now God is not using them as his instrument sezvaaita kare kuti atoziva kuti these are chosen people, because vhangeri rakaenda kuvaedheni. I think Paul anozvitaura pana Acts chapter 13. You can also go there and you see Apostle Paul achitaura pfungwa kwavari majews. Acts chapter 13 verse number 46
inoti ipapo Pauro naBhanabhasi vakataura vasingatyi, vakati zvava zvakafanira kuti shoko raMwari ritange kutaurirwa imimi, asi zvamariramba muchiti hamufanirwi neupenyu husingaperi, tarirai taakuenda kuvaHedheni. Vhangeri raifanira kutanga kutaurwa kwamuri, ndimi amapiwa basa, but maramba mukati hamudi nawo, taakuenda kuvaHedheni. Saka from that moment there was a shift from the Jews, and now the gospel was now given to the Gentiles. So vakomana vakaramba basa, and Okay. there was also close of proportion. Okay, samuri kuti kuramba kwavakaita Mwari vakabva vatora vamwe vakasiyana nayo here, or there is a future plan for the redemption of those people? No, they are also falling in line to believe. Kana vakaita anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa. Now to them is reduced to individualism. Kuti sedunga munhu pakaita muJudha one anotenda achaponeswa. Hapasina zvokuti as a nation. Izvi zvakavhariswa, ndo zvakavhariswa izvozvo. Now there were a lot of parables that taught that. Jesus taught parables, parable yaLazarus and the rich man yaitsanangura izvozvo paiti Lazarus muchamuona apa pachipfuva chaAbhurahama. Imi muchigara ndonyaya yaLazarus and the rich man, haisi nyaya yekutaura pamusoro pevakafa, inyaya yekuti maJews ari kunzi imini makagara patafura muri kudya zvakanaka. Lazarus muGentile ari kugedhi, ari kunanzwa nembwa, ari kushuvirawo kudya zviri kuwa patafura yemupfumi. Saka muJudha ndiye ari kuonekwa semupfumi, ari kudya tunonaka. Lazarus ndiye ari kuonekwa, but now through death and resurrection, that is baptism, akuonekwa ari pachipfuva chaAbhurahama. muJudha ari kuonekwa akure. So that parable was demonstrating the change that is going to happen. Also there was a miracle, because maparables aJesu angafanana nemamiracles aJesu. The miracles of Jesus were also parables. You see, Jesus performed a miracle where he cursed muti womuonde unonzi wakabva waoma nemidzi. It was a miracle that was telling zvichazoitwa nemaJews kuti maJudha achaoma, achadzurwa nemidzi. Saka Romans 11 verse 13 Paul akutaura nemaGentiles anoti ndinotaura kwamuri muvaHedheni zvandiri muapostora kuvaHedheni, ndinoziva basa rangu. Verse 17 anobva ati matavi akavhuniwa kuti obatanidzwe muorivhi wokudondo. So wakatorwa kudondo ukatorwa because avakabviswa. So Paul completely said the nation of the Jews was removed. They were removed as a nation. But now kana uri mukati ukatenda as an individual uchaponeswa. Hakusina Okay, zvokuti God is going to but take Mr. this. Maendego, why then do we find in Revelations, and it seems like there is a future plan for the same Jews, not as individuals, but as a nation? But before Where I go is there, it? before I go there, I want us to go back to Daniel 9. I know we described it and we talked about it, because that is where the conversation starts in Yeah. Daniel 9, verse from verse 20 something. By no taranye kuti 70 weeks are determined for your people. Jesus. Bible for a fasting. All right, let me just check around with the phone. Okay, ndiripoona kuti tiverenge zvisamba. So tukuda kunzwisisa Daniel 9 from verse 24. When it says that 77s are decreed for your people and your holy city. And so 77, and those that are 70 weeks. Is it? And then Oba mentioned what was to be done for your people and your holy city, to finish transgression. That was number one. To put an end to sin. Number two. To atone for wickedness. Number three. To bring in everlasting righteousness. To seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy place. I think Magambo's explanation. Then if you go to 25, it says that know and understand this: from the time the word goes out to restore and rebuild Jerusalem until the anointed one, the ruler, comes, there will be 77. There will be 7 sevens, which means from those 70 weeks, 7 is the swap aside, is it? Then the Vapaiswa 62,
And if you have that 62 plus 7, it gives you 69. And this 69 is leading up to when the anointed one will be put to death and we have nothing. But then it says the people of the ruler who will come and destroy the city of the sanctuary. The people of the ruler who will come and destroy the city of the sanctuary. We are talking about the Romans that you mentioned. Those were the people of the ruler who destroy the whatever, the sanctuary. The end will come like a flood. War will continue until the end, and dissolutions have been declared. He will confirm a covenant with many for 1/7. Now, the people of the ruler to come, destroy, but the ruler himself will decree a 1/7. Explain when exactly did the people of the ruler to come did what they did, and the ruler himself decreed this 1/7. Kuti pari kunzi mubvunzo wako uri kuda kudzidzisa kuti chileko uda kudzidzisa 69 weeks tadzinzwisisa kuti pakaenda shoko kuti Jerusalem ngaivakwa kusvikira Messiah aurayiwe, pari clear, pari fulfilled, we can see it. Then there's another week ramentionwa apa rekunzi zvoni the people of the ruler to come will do what they did, and then the end will come like a flood. Then he will confirm a covenant with many for 1/7. Who confirmed the covenant with many for 1/7? Okay. So there is a transition on that verse, so that tigone kutsanangura zviri kuitika muvhiki riri kutsanangurwa ndo vhiki rekupedzisira riri kuuya muparadzi. So ari kutaurwa pavhesi 27 kuti iye achaita sungano yakasimba navazhinji vhiki imwe. Pakati pevhiki achagumisa chibayiro chichipo. Ndijesu ari kutaura pavhesi 27, the anointed one. No. Verse 27. This cannot be Jesus, because let's go again. The people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary. No, inyaya yemavision bang probably. Uri kuverenga NIV. Do you have a KJV there? I think ndikango search ndoro one. Imbowerenga because vision manje kuti kune mavisions aro kune lego usatombodhere nyaya yemavision kune mavisions problem. How are you so sure kuti ramuda kuti ndishandise ndiro? Listen, kuti kune mavisions are authentic. When you are a Bible student, when you are a Bible student, my arguments are kuti anetwa na anyone else. But when you are a Bible student, unofanira to understand kuti kune mavisions, Bible visions anokanganisa understanding, because arona bachitwa revised. So it's important even now to emphasize that one, because kune vanhu varuto iwo nenditi tinogona kutowirana ndikatiite vision redu totorigadzira neunderstand nekunzwisisa kwedu hazvirambidzwi. But we can always go back zano zvatitaura kuti saka zviri important, and then toda zvinhu zviri authentic. Saka it's important to understand kuti wiki riri kutaurwa handiti nderipi, riri kunzi wiki iro iwiki number 69 ndo paronzi pachaitika nyaya yese. Saka muwiki 69 zviri kunzi kana rapa pa69 pataurwa izi ndo pachaitwa Messiah cut off, then both panzi 70 weeks bozi mukati week 69, saka rechi 70 racho riripi? ndo wiki riri kuenda munamba riri kunotipinza muna 70 wiki riri munokaunta muchidare remi. Munhu akanzi ari kuuraiwa pa 69th week, ari kuuraiwa pa 69th week. Wiki number 69 kana raapakati sakuda kuenda kuna 70 raapakati ndo wiki riri kutsanangurwa. Lego kana ikadaro handiti, kana ikadaro iti akuisira vanhu bhosi tine vanhu vari kuteera kuitira kuti iwe nenitekuita navo watiudze kuti ari kurasika pakati pewe bhosi pauda mutongi pakati pako neni indiri kuti bhosi ione understanding indiri kuti handi pachazita vanouya kuti ndiani asiri kuona zvakanaka. Wiki number 69 bhosi Messiah anofanira kuti cut off wiki isati rapera, ndozvataudzwa kumusoro. Saka tiri kushandisa ndepapi panzi anokatwa off risati rapera? verse 69 26 iri kuti after 62 sevens. Zvino kana vhiki idzo
dzina makumi matanhatu nembiri dzapera, wakazo achabviswa kwasara akasara asine chinhu. Iri kuti chii nechirungiko? After the 62 sevens, the anointed one will be put to death. Ndizvo saka tikaenda kulife yajesu, handiti jesu akaurayiwa, ministry yake yakaita 3.5 years, which is a half of the week. Wiki inofanira kunge rine, kuti ministry yajesu munenge mune completely inofanira kunge ine 7 weeks, ine 7 days. 7 days inomirira completeness. Saka dzinozadziswa ukatasa from Jesus death and resurrection ukati plus another 3.5 years dzonokusvitsa pana Stephen. Saka 3.5 years later Stephen was stoned. That's AD 34. Ukaweka kubva pawanzi munotanga kuverenga kubva pamunotanga kuvaka, bhozi vaudzwa pamunotangira, pamunotanga restoration of Jerusalem ukaisa that was 457 BC ndipo vakatanga, ukaedha makore, handiti wakuti bhozi adate wakushandisa inonzi adate yeprinciple. Saka what you then do, you take a day, saka wakuti 70 times times 12. What is that? Ngatitende chikuti wiki rako iwe handiti uda kubata wiki rako rine 70 weeks. So wada kubata kuti uzive kuti mazuva mangani awinawo, wakuti 70 times 7 so that you get my days kuti mangani. You get 400 and something, right? Around 480, I think around 400 something. Wakuti 70 times 7 inokupa 490. Saka wakuti pana 457 pavatanga pavanzi munotanga kuita restoration of Jerusalem 457 woedha uchienda unosvika pana AD 34 ndo panofanira kuperera makore ako, kana uri kuita mathematics dzako dzakanaka. 457 34 because of the ndizvo zero. Of the zero saka ndo panoperera makore ako iwo anoperera mana AD 34. AD 34 event yaunoona pana AD 34 event this year stoning of Stephen was stoned. Ndiye akaita same statement rakataura naJesu rekuti varegerere hawana chavanoziva when he was stoned, if you remember. Then immediately the next chapter after Stephen is stoned, then Paul is called. Why Paul? Because Paul is now called as the apostle to the Gentiles. Then karekati vatora babo Stephen anonzi akatanga kuparidza kubva kumadzibaba avo kuna Abrahamu, akafamba navo achivaratidza zvese kuti vaunderstand kuti Jesu wavakauraya anga ari Messiah, but they repeated the same mistake and they stoned him. Ndo pari kunzi mutsa ndosaka yanzi yapiwa vanhu vako. Saka pana AD 34 then the Jews, their probation is closed. Denga riri kuti ava vatapedza navo, we've preached the word, we've used Jesus, since the message has been preached to them. Saka now we need to go to the Gentiles. Saka Paul ndiye wokutanga kuuya akuintroduce vhangeri as in the apostle to the Gentiles after AD 34. So wiki rekupedzisira rekutaurwa iro ndo riri kuzadzisa zvinhu izvi. Saka Jesu pari kunzi achaitwa cut off, ari kunzi vhiki risati rapera anofanira kuitwa cut off. Pari kunzi Messiah, then the Messiah must cut off, kuti ari kufa vhiki racho risati raperera pakati. For 3.5 years Jesus was cut off by the Jews. Paari kuitwa cut off ari kuitwa pakati pewiki. And we know kuti on the cross Jesus created a covenant, a new covenant, the New Testament covenant. From his death and resurrection, a new covenant is created. Nevazhinji ukaverenga zvinonzi after his resurrection vazhinji vakamuka kuvakafa vakaonekwa muJerusalem, confirming kuti there will be resurrection of the dead. Then 50 days later after the Passover, we have 3,000 people baptized because they hear that he was killed. Hanzi Peter akaparidza akati imi varume Jesu wamakauraya aitwa ishina Kristu, hanzi vazhinji vakati vari mamatite, and they were baptized 3,000 people. Ndo pari munzi now aita sungano novazhinji because ministry yaJesu, do you know when Jesus was preaching hapana akamutenda, vanhu vaingomutera,
but pane ukaverenga bhuku raJohn rinoti paari akati anzi dyai nyama yangu neropa rangu wana ukamusiya wachiti anzi ane mweya wetsvina akatoti kuvadzidzi vake nemiwo maada kundisiya here muchiwateera. So Jesus for these 3.5 years vanhu vaingomuteera vachida kuonatirwa mamiracles vachida kunzwa zvaanotaura but hapana akamutenda. Vakamutenda bedzi are the 12 disciples and other few women that were following him. But after the cross, many people started to believe in the gospel of Jesus. Saka ndopaari kuita sungano because yaitwa cut off navazhinji. Saka vhesi saka now when you read the book of prophecy inogona kunge isina chronological order yauri kutsvaga iwo because normally it's back and forth. Unogona kuzozvitsvaga pana Daniel 7. That back and forth, yeah, it's true. Hatisi But not Daniel 9 apa. kuverenga segrade 1 Aiwa, senamati. asireka segredo. Imi muruku confuse paragraph ka muchiintroduce zvinhu zvisipo Because bhaibheri paragraph. harisinovhoroinzwa bhaibheri harisinovho roda kutoaplya pfungwa kuti vhiki iri kutaurwa iyi thats the 69 week rinotoendesa mu70 weeks. So ndo riri kutsanangurwa because now zviri kuitika pano zvekudai after yeah, 70 weeks dzakwana we then see the abomination. Ndiyo ntoona jesu manje pana Matthew 24 verse 15. Jesu anenge akutsanangura manje kuti the abomination that causes yakarebwa namuprofita Daniel ichanomira panzvimbo tsvene because these are the events that are taking place after 70 weeks. Uyu ndo paachauya now to tempt Jerusalem because Jerusalem for the first time we see now ana Titus vakutanga kuita march towards Jerusalem. Vanonzi vakatombouya that's AD No. But waiting for this. The abomination irikuya after 70 weeks here, or irikuya in the during the 69th leading to the 70th. ikatizvo zvakutanga kuintroducwa because maromans do you know before the cross hatina kumboona maromans achimuvha achimacha in Jerusalem to try to persecute Jews because Jesu ndiwo kutanga kubatwa nemaromans achiurayiwa zviri pachena nyika yese ichiona. Kumashure kwesoko maromans aingosunga and you know kuti even Jesu paakanga adaurirwa mamutori newasungwa wakanga vari mujeri mumwe wacho anonzi Barabbas was released anonzi akanga akonzesa insurrection in the city zvikanzi sarudza iwa munoda. The Romans participated because maromans aiti zvekunamata izvi kaizvi ndezvenyu pedzeranai kuchechi havana kumenge vakapindira maizvi zvekuchechi. But for the first time we see church and politics, church and state uniting. Ndosaka iri kunzi abomination najesu but it causes desolation because abomination yakaipa zvinhu akati mukaona abomination yakarepa yamira panzvimbo tsvene. Saka it's when state unites with the church that now No. But look Mvangeri, when did church and state united? they united when they wanted to kill Jesus. For the No, first time which church was that? the Jewish church, the Aiwa, Pharisees, isiriyo church ikutaurwa. aiwa ndo church yakanga irikosva. Church and state yatinoziva yakasangana kuti iite zvinhu izvi. It's mostly, I think, maybe after the Council of Nicaea ya Constantine, or even because Constantine just recognized Christianity, but later on there was another emperor nakangona Saragi akazo officialize as a state religion. That is the merging of state in state and church that we can recognize. Paunoridza bhaibheri rine parinouya richikupa things in smaller terms then rozoya richikupa things in larger terms. What you see my events handiti aunogona kuona mubhuku raDaniel tine anonzi my historical events andika my historical events anenge achitwa at a smaller scale. We also believe kuti these historical events will also be performed at the larger scale. Ukaverenga nyaya yaDaniel achiiswa mugomba reshumba inorepresenta the persecution of the Christians. Even in later stage taakupinda mudark ages we see kuti they were persecuted vachiiswa vachidyiwa neshumba. Ukaona nyaya yana Shadrach, Meshach naAbednego they were persecuted pabani redhura wachikadwa moto. We also see that at a larger scale Christians paakabatwa achipiswa nemoto.
Saka bhuku raDaniel riri kutipa nyaya iri historical, but now ine also prediction iri prophetic at a global scale. Patakuona a persecution of saka haida kuti tidzi saka zvonzi bhaibheri rakanyorwa kuti mudzidze. Saka we need to learn from their experiences because history will always repeat itself. Kana kuti human beings always repeat history. Saka pauri kuwerenga iwe uchiona Caiaphas handiti wekuchechi achinounita napilate kuti Jesu afe. It's a prediction of what is going to happen, even in the dark ages, even in the near future, where the church itself is going to unite with the Pilate, so that a Christian, because today we are Jesus. But For us to be for us to be persecuted, for us to be historical analogy yekuti you can pick up inzwakana something leko Marufu. leko kandi kutaura something Mm, kuti inini church handiti indi persecutor haigone because church ine mutemo unoti thou shall not kill. mm. But now, in the political world, hakuna mutemo unoapply unoti thou shall not kill. In the political world, if you are wrong, if you go against anything, you must be killed. That's the rule in the political world. No, in my point is there was not even a church by time Amurutara. They were just Ah, chichi they were yanga iri chichi. there were What? Pharisees, there were Sadducees, then there were I don't know Samaritans. I think anga mixer and Pharisees or something like that. They were Oh, just chichi. Jewish sects. No. Ndo chichi yanga iri The kunguvayo. church Jesu akatouya came. akanamata navo. Jesu akatouya akanamata navo. These were the ukaverenga Matthew 23. Anotova recognize. Anoti maFarisees ndo vagara pachigaro chaMozisi. Itai zvavanotaura asi musararama savo. They were leading the church. Vaikudzinga even musynagogue. You can read that on John chapter. Okay, the details that I'm giving you are very important because now when we are talking of tribulation which is coming yauda unzwisa ichauya through maparameters andiri kukupa. Because what you need to understand, we far more to fear within than without. As Christians, vanhu vari more dangerous to us, it's ourselves. Ndo nyaya ndisaka uri kuona tima examples aCain naAbel. Cain naAbel represent the true picture of what will happen in the near future, where we see Cain and Abel are worshiping one God on the same altar, but also Cain killing Abel. Ukaverenga first John 3 verse 12 inoti tisaita saCain, he was the seed of the serpent, akauraya munin'ina wake Abel. Inobva yati akamuurayirei? Because Cain naAbel aisafanira kufa. Abel akanga achitenda mugwai but achiti mabasa. Tinofanira kuita zviri correct. Tinotenda hedu mugwai but let's do what is correct to bring what is needed, obedience. But Cain ari kuti obedience haina basi, chinokosha kutenda kuuya. But Abel aisafanira kufa because Abel akapresenta zvaanotenda kuti ndotenda mugwai endotenda muobedience. But Cain akatsamwira izvokuti saka iwe uda kunzi uri perfect, saka iwe uri uda kunzi unoziya. Saka nyaya yekunamata ichatinetsa pakuti vari kunamata tese kudai hondo yatinede kuti pane vamwe vachange vachinzi wada kuzviti wanogona kupfuura vamwe. That's where persecution is going to start. But now church, because haina political power, because political power ndio persecute. What we see in dark ages, we see also the church uniting with the state so that it kills all Christians. Were killed about 50 million Christians were killed in the dark ages. Because church yanga wana state power, the power to execute. Saka church yanga isingagone kuuraya Jesu because yanga ine mutemo waMozisi unoti usauraya. Saka yakaenda ikanomanipulata Pilate ikanomunyepera kuti arida kuzviita mambo waJudha. Saka Pilate akabva aitenga because yanga yapolitical, yanga isiri religious. Dai yakaramba iri yemamiracles kuti ari kutora zvetemberi, Pilate aiti haini zvekuchechi handizvizivi. But Ronega Mfundis, the church was already killing people. It's not like Judaism was not. No, No, why was Achan killed? they were killing people under the instruction andika yapiwa naMwari in the religious sectors. But listen, No, pakauya maRomans, exactly. And that blasphemy when was the Romans came into power, they instructed that the church has no right to kill. That's why mukadzi uya paakabatwa achifewa John 8, hanzi vakauya naye kuna Jesu vakati, Ishe,
tabata mukadzi uyu achifewa. Moses, that's Leviticus 20 verse 20, akatirayira pamurayiro kuti vakadzi vakadai vatakwe nemabwe vafe. Saka dai Jesu akati mutakei, vaibva vamhanya, because vhesi inoti vaida kumuedza, vainoripota kumaromans kuti pane mumwe akuinstructa kuti tiuraye. Saka nyaya yestoning, that's why even Barabbas paakabatwa haana kuurayiwa, akaendeswa kujeri. Pari kuye maromans nipawa, maromans akanga ati chaji yekuuraya inongoya through isusu. That's why vaimuchingira mhosva, saka vakamupa coin yaCaesar kuti iwe uri kuti chini coin. Dai Jesu akati musapa mutero Caesar, vaibva vamhanya kuti akutirambidza, saka Jesu aibva abatwa onzi muurayi. Saka vaifanira kutsvaga mhosva. That's why vakati muchimufuremera manje kuti ari kuzviita mambo wevajudha. Akati mambo is the king of the Jews, zvinoreva kuti is now political, haachaite zvekunamata. Saka kana kakava political manje, vepolitics vakuuya kuti aiwa iwewo wakuda kurwa nesu here, ko zvekunamata wasiya nani. Saka chechi yakanomanipulate the political system so that ijoin agenda iri wrong, so that they get. Saka Pilate akavapa chaji akati chimuurayai mimi, ini ndashaya simba, ndashaya mhosva, asi kana muchimurai vakapiwa simba vakati takumurera pamuchinjwa. Okay, yeah, that point is quite clear on why the church. I still can say it's the church, because for me, Judaism is a totally different. Of course, conversation yako iwe inozosirwa kuvanhu, vanhu ndo vanozojajawo. We'll let the people judge. The reason why I started with this passage in Daniel 9 is because we want to go into the question of rapture, because that is where it starts. That is where the 7 years start. The 7 years, tribulation starts. That's cinema. Saka iwe uri kunzwa kuti nyaya ndatovhara nyaya ora handito ndotavhara nyaya, because for me when Daniel is speaking, it's not Jesus being referred there. It's not Jesus being referred. The 69 weeks when Jesus is being cut off, there is a stop of what will happen to the Jews. We don't know what will happen to the Jews. Why? Because after 69 weeks, then Pazo introduced another figure. When he said that he will confirm a covenant, he is not referring to that Jesus. That's my interpretation of this verse. There is another figure that has been introduced there that we are not seeing, because prior to that, he says the people of the ruler who will come. You know, I just want to ask that question: who is that ruler that will come? When the Jews were also reading the book of Daniel, they thought because warara kushandiswa kuti ruler mutongi raita sekuti the Messiah who is going to come is going to be a political Messiah. Ari kuya kuzovasunungura. Saka when they saw Jesus, vakafunga because vaiverenga Daniel. But ever sunungura say actually destroy a sanctuary, because they say the ruler will destroy the city and the sanctuary. How can a religious guy who is representing the sanctuary come? Verse 26. Wepa off ari kunzi achaita sungano wazhinji. Let's go Evang. Achaita sungano wazhinji, that one is fine. For me, it's the Antichrist. Tukuda arpa 26. Tukuda arpa 26. Tukuda arpa 26. Wepa 26. We are arpa 26. We are kunzi. Let me go there. Daniel 9:26. Ush. Ari kunzi zvino kana vhiki ichichi achaparadza guta nzvimbo tsvene. Ndiyo yatiri kutaura kayanzi naJesu kanyangadzi yekuparadza yakarebwa namuprofita Daniel ichanomira panzvimbo tsvene, paguta dzvene. So this is a prediction of the Romans coming in and stood on the holy place. Saka zvine destruction of Jerusalem. Iyo ndaibate that the ruler wacho ndiani, panzi the people of the ruler to come. The ruler wacho ndiwatudo, because the ruler to come is Caesar. Is Caesar. Is Caesar. Which Caesar? One. Julius, Augustus,
By this time papana pari kuitika distilation Augustus anga afa ka. Pari kuita Julius. kwangu na Julius anga afa. Kwangu ana kozoita Julius Augustus. I think Nero anga afa also. I don't know who was in charge by the Asana Nero. ainzani kwezita rake ndakanganwa this guy. No, it was not Domitius. It was ndakanganwa zita rake, but he was related to Nero. Demetrius anga afa era. By Not 87. Domitius vanenge vekumberi. But saka you're saying kuti this was talking about one of the Caesars of that time. Yes, one of the Caesars of that time. They are Ropana Banevisi. Okay, so we move from 26 and 27. We are going back to verse 25 again. Yes, ndo sequence iri kushandiswa. Saka the assumption is understand mavhiki aya. Mafambiro ari kuita. So uri kupiwa vhiki rekupedzisira because ndo roda kutsanangurwa ndo rina Messiah. Saka roda kutsanangurwa mafambiro ari kuita. Kuti apa will never get your solution because imi muri jamba. Mira ileko. Ngati clear so. Professor nditi yes 70 weeks. Prophecy 70 weeks. Ndea Daniel nevanhu vake. Aine nesu. But my question is, the prophecy was done in 69 weeks. Ndizvozvo. But ndikuti what happens to the 7th week? Aiwa week number 69 ndori kunosvika pana 7. Hatina week 70. Tiri kuti pari kunopera week 69 richinoti gato rati 70 zvatopera. Hatina rimwe week rinonzi 70. Wazvibata here? Izvo ndazvibata izvozvo. Saka listen, then chinjirikipa nyaya verse 27 or 28 is talking about in the middle of one, but it was single out 1/7. But listen, Sileko, whatever the reason that we have, boss can listen, ukati pane rimwe wiki what you are doing makura ako calculator yaruswa pana 34 anokukanya. Boss you wangoti 7 yakusvika pana anobva awandisa mawiki ako. But listen, zvandoti wanda ndizvo Daniel paari kupiwa. Messiah is cut off in 33 or 34 according to history stuff. Messiah akakatwa AD 31. Messiah. Week 69 guy. AD 31. Week 69 ndo marukatwa Messiah. AD 31 Messiah was cut off. You what 70 weeks? What 37? Mira, 37 times 7. Tikaenda pana 34. Ndo pane 490. In my historical text note he was cut off in 33. I did 31 ndopaka ndopaka Jesus. I did it. Jesus was baptized AD 27. And he died AD 31. Iwo badetsa yamene wakakupa ndo akurasa. AD 27 Jesus was baptized, AD 31 Jesus died. Saka ukatipla AD 34 ndo saka uri kurasika bozi una AD une mama AD akawanda winawo. But tikuti whatever reason 70 weeks hadzisi hadzina a double fulfillment. Because Daniel anons 70 weeks dzapiwa vanhu vako. Why dziri kupiwa? Takati context pane makore 2300 aDaniel 8. Saka Daniel takaita follow process. Daniel boss ari kunetseka amboverenga pana Daniel 9 chitanga akaverenga Jeremiah akaona 70 weeks 70 years ari kutrya. Ndo pakatakaona matira guta dzvene zvikanzi Gabriel akadzoka akati ndakuunzira kunzwisisa understanding pane zvawakaona pakutanga zve 2300 pane zvawakaratidzwa because nyaya yake yanga yawaridwa neJerusalem temple yairamba ichitsikwa ichiisirwa pasi. Saka why 70 weeks has been given dziri kudimburwa pa 2300 days. Zvikanzi iwe uchireka kunetseka neguta dzvene taakutsanangura zvichaitika 70 weeks dzapiwa iwewe nemajudha kuroti 70 weeks hadzinei nesu. Point here very clear. In my point is apatida kuuraya pfungwa yevanhu vegreat tribulation. Vanhu vegreat tribulation vanoti nyaya ye70 weeks ine rimwe wiki rekupedzisira rine chekuita nesu kumberi kwatiri kuita. Katozva ndiri kutora arina chekuita nesu. It's about the Jews.
I'll explain why. aka Even the but Wanderers majuda ndosaka wanga uchibvunza kuti majudha mwari achiine nyaya nawo here exactly. iheresi That's aka where I'm coming from. iheresi ka Yeah, yeah. ndakubata manje iwanga wachiri kuti trick imisunderstanding. Mwari haasina need even yekupanisha nemajews because majews punishment yavo vakaiwana pana AD 70. That's where the pakauya Titus and killed ndozvachitaura neprophecy because they No, but Mfundis, mukaenda kuna Ezekiel, anotaura kuti chi? Anotaura kuti you guys will be scattered, but I will what? I will bring you back together. For what? yaizeki yanga ine chekuita naNebukadnezar. They were scattered by Nebuchadnezzar. That prophecy yanga ine chekuita nekuuya kwaNebukadnezar achivaita scatter. Because vana Jeremiah naEzekiel itimu rakararama before Nebuchadnezzar came. Isaiah akanga ataura anozoti Isaiah ndiye akasiya aprofita nyaya iyi pana Hezekiah. Hezekiah paya paakati dondiwedzerai makore zvinonzi akapiwa chiratidzo akati zuva ngarisudududze vanhu vakabva Bhabhironi zvikanzi akazowaratidza ndarama. Isaiah akati wawaratidzei? Zvikanzi awaratidza ndarama zvikanzi wawaratidzei izvo ndozvauchazotora. Isaiah ndiye akatanga neprofesi. Then Samuruti, what Jeremiah. happened in 1946 has nothing to do with prophecy No, in the Bible. nothing to do. Zvinhu zvakatanga kugadzirwa navanhu vachibatanidza izvi. It's nothing to do. Ana Ezekiel naJeremiah maprofits eIsrael panguva iyoyo vachivapa profesi yavo. What they predicted to become in future. Because we don't then say Ezekiel, Jeremiah na Isaiah vanga vaine inonzi apocalyptic prophecy. Apocalyptic prophecy ndo yaDaniel naRevelation. Prophecy yatinotenda kuti ichaitwa maevents ari kuuya mberi zvinobata isusu naMatthew 24. Matthew 24 But ndimo before you chapter go, yakapihwa naJesu in eh, apocalyptic prophecy. the prophecy is not talking about them coming from one single land, which was Babylon or stuff. They say it actually says from all the nations were gathered. So how can it be fulfilled if they were coming from Babylon only? Vanhu ava vakaiti they were scattered by when Nebuchadnezzar hit Jerusalem. Vanhu vakatiza vakaendwa navo ndo vakanga vari maslaves vakabatwa. But until you know kuti vanhu ava also in other they also migrated into other empires. Because by this time, nyika iri kutongwa as empires, not as nations. Saka iyi record iri pai yechi yezvamurutaura kuti kuti pavakadzoka vakangodzoka vasingabve kubhabhiloni chete vaibva mune mamwe maempires. you find that also in the book of Nehemiah you read because anozoti kuJerusalem kwakasara vamwe vanhu because vana Jeremiah vana kutorwa vakaendwa navo. Vana Jeremiah vakatosara vari kuJerusalem vaitotaurira vanga vaenda kucaptive kuti imuri ikoko ivakaidzimba manzi muchagara 70 weeks ikoko. Kune vanhu vakatosara vamwe kuJerusalem havana kutorwa vese. But now ipapo ndipabata ndiri kuda vamwe vakaenda kune maempires mamwe. vamwe vakatiza ka vakaenda of course that's a general knowledge. If some remained, Timbomirai some kuisa was general scattered. knowledge pangeri tikuda Pane proven itika written hondo record. ndozvinoitika ka. Pane itika hondo ndozvinoitika ka. Pane itika holocaust yakaitika yemaJews. Okay, because Holocaust yemaJews. we try to use common sense or general knowledge, then it Zvinhu becomes opinion. zvatinoona. The thing Of is, course. I don't want it to be an opinion. I want it to be absolute truth. But listen, ndikunzwa zvautaura argument yako iright. Tiri kutarisa what happened. Pakaitika Jewish holocaust yakaitwa naHitler. MaJews were scattered because of that persecution. Pakaitika AD 70. Jesu akataura akati kana muri mugomo, kana uri kumunhu achirega kudzoka kumba, kana uri tizirai muende, munamatire kuti when you flee musatiza muchando on Sabbath day. They were scattered by persecution ya AD 70. Vakaenda. So it's a common establishment facts kuti pese pari kuitwa persecution kumaJews, they are being scattered by it. Vakazodzorwa vakutonzi I think they were helped by America. I'm not much versed in that, but America ndo yakavabatsira kuti vatanga kuva a nation now inoitwa recognized as Jews today.
In my point is just quickly, when Nebuchadnezzar attacks Judah, there is no record of scattering among all the other nations. We have a record of Yes. Daniel Of and the course, guys in Babylon. what I would then need to do is to read the account for you. But one kutiza wakatotiza I know. But you akuone of course a narrative yainayoda kuisa munyaya yekuti izobatika Yeah, because that is. haitaumbane it's fine imbofambatidzwa because yakutoramba. Okay. So, okay, let's just assume that establish that with the possibly because these are worldviews we are discussing, and Of course. so we are Uh, discussing a particular worldview. yeah, yeah. So we have this issue that the Jews are possibly gonna have a future issue dealing with God. I want to go to Revelations now and talk about partial judgments. And those partial judgments, I think I think the one was it 1/3 of the earth, 1/3 of the sea, 1/3 of the chichichi. Mm. Who is carrying out those partial judgments and why? I think normally Paul kutaura zvakutaura under my trumpets. In the book of Revelation, there are sections that you find anonzi matrumpets. Mm. Matrumpets to see God's Soon very after Revelations 3, then we have the angels blowing the trumpets, and one of third of the world, something happens. ndizvo matrumpets. It's Revelation. Anotanga pana Revelation chapter 8. Saka matrumpets normally, because the book of Revelation is the book of symbols. Paanoridzwa matrumpets, it's either ari kuridzwa because the most holy place yakuda kuvhurwa, because the book of Revelation is also the book of Old Testament in the New Testament. Saka you then need to find kuti Old Testament matrumpets airidzwa kana zvaita sei. So there are two reasons why trumpets will sound. Number one, the trumpets will sound kana nzvimbo tsvene pasanctuary yakuda kuvhurwa. For 10 days vairidza matrumpets so that the high priest gets ready and the people gets ready as he enters into the most holy place. Kana kuti matrumpets airidzwa as a warning sound yekuti there are judgments of God that are coming, or there's a Mhm. war, destruction which is coming. Mm. So what we see in the book of Revelation, parikuridzwa a trumpet, we see destruction. Mm. Parikuridzwa a trumpet, we see destruction. So when Mm. you read first trumpet, it shows also kuti pane gomo guru riri kunzi riri kuisirwa pasi rechinopfuta nemoto roparadzwa. Ukanga waenda kuOld Testament chaionekwa naMwari segomo guru, these are Jews, maIsraelites. Aionekwa is Mount Zion. Mm. So what you see then, it then shows kana pari kuonekwa gomo guru richiwisirwa pasi, zvinoreva kuti tiri kuona maJews ari kutanga kusangana nejudgment, because vanga vati ropa raJesu ngarive pamusoro pedu nevana vedu, saka they to suffer the consequences. We see by AD 70 Mwari achivaunzira judgment yekuvaparadza. So there are judgments of God that are coming, because these people have also cursed God. You see when you keep on reading, you But see before also. can I interject, because you previously said that he is done with them. Then why are the partial judgments directed at them? aiwa bhozi nyaya yaMwari nemajudha inopera pana AD 70 yekudhila navo, but nyaya yevhangeri yekuponeswa evhangeri by AD 34 Mwari anga avhara mutsa wavo. They were now waiting for the judgment, because every move, every action must meet its consequences, because God in the process seeks for justice and accountability. Saka majudha akanga aita zvaaita, akauraya mwanakomana waMwari. But we see kuti up to AD 70 Mwari anga akanyarara, because vhangeri rakanga richiparidzwa in their territory. Saka once parakabuda rikaenda, there was now room that the judgments of God might fall upon them, because vakanga vadyara vaifanira kukohwa. Saka ukadyara nhasi wobva wakohwa mangwana harvest also takes time. Saka harvest time yavo yanga iri AD 70. But also in the process we see the mercy of God, because before AD 70 we see kuti Titus asati auya, Mm. maJews Jerusalem rakambokombwa kekutanga, but Mm. for an unknown reason the Romans withdraw Mm. siege yavo
kuti pawane rume yekuti vanoda kutiza vatize, because jesu anga ati kana ukanga waona zvadai uchida kutiza ibvo watiza. Saka vakanga vanzwa jesu vakawana chansi yekutiza. That is the mercy of God also. Saka kuti nevamwe vakararama though vanga vaparticipata mukuuraya jesu, but vakateerera zvaakataura, vakanzwa kuti ndozvaakataura, vakawana chansi yekutiza. Because jesu akanga ati Jerusalema, Jerusalema, uri kuuraya vaprofita varotumirwa kwauri. Manje imba yako yasikirwa yasiyiwa yadongwa. Anoziva kuti by Matthew 23 Matthew 24 verse 1 hanzi vakamuratidza dzimba dzetemberi, akati kwavari, munoona zvinhu kunaka kwazvo here? Haungaregwe ibwe riri pamusoro pebwe risingazoisirwe pasi. Akataura kuti Okay. Jerusalemu ichaparadzwa. Okay. Since you said that there is a partial judgment directed at Jews, I want to ask you. So, what happens to Christians in that period? Imimi. Akamati Vanenge pachiitwa mapartial judgments mune muchiita nezve. aya kana tikateerera Mwari katichararama, iko zvino now what we are doing, tiri kuti vanhu budai maguta. We are preaching evangelical living, because the judgments of God will fall into the cities, because maguta ndo muri kubhirirwa chivi. Samune muri kumusha. Aya katinoenda kunzvimbo dziri safe ka Kupi. facing the 75 kuma reserve kumamisha in the countryside. Kune magross point kambange. Listen, there's a difference between common living, rural living, and country living. Saka muri kuti munohanda Mwari kwachivi. No. Tiri kuti isu takanzwa Mwari. Mwari arikugara ati ndichaunza majudgments mumaguta. Garai mabuda mumaguta. So that when my judgment comes, this is part of judgments. Munoraba, look what happened in America. I think last year we saw the whole city was burned down by fire. Kune moto waingobuda mugomo uchipinda, hauzikoni ndokatangwa nani, ukapisa guta rese. Natural disasters. No, those are natural, not natural disasters. Mwe moto unonzi waingotanga. Inonotaza documentary racho. They could not explain. Because marasha aisimuka kubva mugomo achiuya, vakatadza kumisa moto yawo. Waipisa Majudgments. Those are judgments of God. And guta iroro iri vanonzi vakanga vabva kuita musangano wakanga vaita wokupanana maawards, vakaseka Mwari. I remember maawards akaitwa kwanguri New York. Was it New York or something? No, irinonzi chiguta rei rakatsva rea? Hollywood, New York. It's close to Hollywood. Moto wacho wakanga wakufamba uchienda kuHollywood ukazodzimwa. But anonzi there are videos where you see them laughing at God. Zvinonzi zvakaitika that same day havana kupedza manhere emoto ndobva watanga wakapisa zvese. Ende guta rakatsva iguta remacelebrities. Most of these rich celebrities in America, they had houses in that city. They were burned down. And raipisa moto waipisa even chegreen chese, hapana chakasara. Everything was burned down. It was not as natural as you think, because there are a lot of fires in America where they also deal with those fires. Vachitumira mahelicopters, unoona these documentaries creator vachiratidza vachidzima moto vachiita sei. But moto uyu vakautadza kusvika guta rese rapera kutsva, makaitirwa mutambo imomo. It also shows that these were also judgments of God. I papa haungu argue because handina. Zviri pachena. Okay, the reason why I was asking about where the Christians will be when partial judgments are being executed on earth is because the rapture teaching says that the church will be taken away before the partial judgments start. So I want to ask you, I know Kuti, it's something you don't believe, but I want you to explain to me, Kuti, there are quite some verses in the Bible. Maybe we can read them as I ask. The one of them is First Thessalonians chapter. No, not First Thessalonians. It's First Thessalonians actually, chapter 13, verse 18, which says that we who are alive shall be caught up with the Lord in the sky, something like that. Then, if you go also to First Corinthians chapter 15, verse 51 to 52, it says that I tell you a mystery.
Mhm. It comes off as a mystery because people wouldn't really understand what Paul was saying, to say that we Mhm. shall not all sleep. Probably that time he was talking about Wanwangai now. Maybe they were not going to die. I'm not so sure. You explained to me what he meant, but he says that. But in a moment, in the twinkle of an eye, at the last trumpet. And I want you to also explain which last trumpet was Paul referring to when he says that the dead will be raised imperishable and we shall be changed. So, Mhm. when Paul was teaching, mostly I think it was Paul who was saying these things, that we shall be caught up in the clouds, we shall be changed, we shall meet up with him in the clouds. When does this really happen? Okay, so it's important that you, when you want to understand my events, the sequence of these events, you read Matthew 24, because Matthew 24 gives you the correct order of events. So I want to direct you there so that esaya tinositanga kumaisa tichimapfekera paanoenda. So Matthew Yeah, 24. yeah, I think Matthew 24 is a good starting point. I can read it here because I think three questions were asked, sorry, and and Jesus answered all three, right? Yes. So Jesus answered because the three questions were verse number 3 of Matthew 24. Akati agara pagomo remurivhu, vadzidzi vakauya kwaari vari voga vakati, tiudzei kuti chagova rinhi zvekutaura Mm, zvaangaita zvejerusaremu nechiratidzo chekuuya kwenyu nechekuguma kwenyika chichava chipi. So mm, three things: tiudzei destruction of Jerusalem, mm, tiudzei chiratidzo chekuuya kwenyu nechiratidzo chekuti nyika yakuguma. Saka muchapter A munofanira kunge muine nyaya yedestruction of Jerusalem, mm, moita nyaya yechiratidzo chekuuya kwamawiro achaita, mumwe mm, maita nyaya yekuti nyika yakuda kuguma, toziva sei mm, kuti nyika yakuguma. mm, The chapter have two fulfillments for that reason, because fulfillment yekutanga inofanira kunge iri fulfillment iri kutsanangura destruction of Jerusalem. mm, Fulfillment yechitu inofanira kunge iri fulfillment yekutaura mawiro achaita mm, nekudzoka kwake. mm, Wazvibata? Saka now, so when you read the chapter, the sequence is given. Saka the first sequence iri kuratidza matambudziko achawira nyika. Panyika pachava nehosha, kukatarisa kumusoroku. Pavhesi muchaedzwa zvokurwa, guhu rekurwa, chenjerai zvichamboitika, asi kuguma kuchigere kusvika, nekuti rudzi ruchamukira rudzi, ushe huchamukira ushe. Kuri kubata zvari kutaura? mm, mm. Zvinhu zvichava kutanga kwenhamo. Anobva ati vachakuisai kuvatongi nechi, ari kutaura muperiod yemadisciples. But we know also kuti this is a double fulfillment, because nenguva yedu we expect kuona guhu rekurwa, kunzwa kuti kuchava nehondo, kumukirana kwamarudzi. You see, saka that's a double fulfillment, because ari kuzvitaura panguva yemadzidzi, but also munguva yedu we So see his first answer was about the end. his first answer is about Jerusalem yaari kuvapa. But ari kuti izvi zvandiri kutaura Wha- izvi, there's mm. a repetition also of these events kana ndaakuda kudzoka. Ukubata zvari kutaura, because Jesu ari kuti, listen, paari kuvaudza ari kuti, number one, Yeah, and chapter verse 4. Jesu akapindura akati, chenjerai kuti murege kutsautswa nemunhu. Handitika Mm, 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 kuti vazhinji vacho vaine zita rangu vachiti ndini Kristu, vachitsautsa vazhinji. mm, Kune vanhu vachauya vachitanga. Saka ari kuudza madisciples, haasi kuudza isusu. mm, Madisciples ndiari kutaura, but tichipa tiri kuverenga, we know kuti this is an application to us also, mm. because nesuwo tinoziva kuti kune vachauyawo vachiti ndiana Kristu vasiri. Anobva ati, Vatoriko izvi. vatoko izvozvo vari kutanzi tisi Kristu, but havasi. Verse 6 then he says, muchanzwa zvekurwa neguhu rekurwa, chenjerai musavhunduka, nekuti zvose izvi zvichamboitwa, asi kuguma kuchi. Saka pane nyaya yekurwa neguhu rekurwa. Rudzi ruchamukira rudzi, ushe huchamukira ushe. Aha. Mm, Anobva ati nenzara dzichavapo. Aha, inzwa. Nehosha nekundengendeka kwenyika munzvimbo zhinji. mm, Rudzi mm, ruchamukira rudzi, ino nyaya dzana xenophobia. That's xenophobia ka. Rudzi ruchamukira rudzi, kuti ave rudzi rwamukira rudzi, that's xenophobia. Ushe huchamukira ushe.
Kana takaita kutarisa nguva ineyi, we see what is happening in these nations. We see America iri kurwana naIran izvozvi, kumukirana kwavari kuita. Saka haisi fulfillment iri kungodzwa Bibles chete. Saka isu even when we read, we know kuti nyaya iyi even in our time. Why tiri kuti in our time? Because zvanzi parida kunzwika nyaya yekuguma kwenyika nechiradzo chesecond coming, mawiro amuchaita. Saka zviradzo zvekuguma kwenyika ndo zvine hosha, kurwara, zvirwere zvichavako. We are now living in a world with BP, cancer, COVID. COVID, saka but vaiudzwa madisciples, saka kureva kuti panguva yavo they faced the same challenge, but chapter iyi ine double fulfillment. Zvakaitika panguva iyi with that sequence, Jesu ari kuti the same sequence will be repeated as you near the end. Anobva ataura ivhangeri iyi yeushe ichaparidzwa, verse 14. Papo kuguma kuchasvika. There is also a promise of the preaching of the everlasting gospel. We know Paul akaparidza vhangeri roshe. Paul aitoparidza achifunga kuti Jesu acho in his time. He preached the gospel. Akaparidza vhangeri. Vhangeri rakaparidzwa kwese before destruction of Jerusalem. Paul vanga varowa. Saka zvikunzi onesuwo vhangeri richaparidzwa. The gospel of the kingdom rakarwara naPaul before destruction. That's why verse 15 bva naizvo nyangadzi yekuparadza yakareva ichamira panzvimbo tsvene, zviri kuuya after naPaul aparidza. Nesuwo the gospel of the kingdom ichafamba. Then the abomination also ichanomira. Kana tamubhuku raRevelation, the abomination now is the mark of the beast and its image. Taakutsanangurwa manje in the book of Revelation, because book of Revelation rakutora maevents richimatsanangura more kuti tinzwise kuDhaniel because Daniel ndiye akatonyaya beast ka. Muprofita Daniel ndiye akatonyaya. Apa ndafarira kuti mataura kuti in the future the abomination will stand in the place and chichichi, just like as Daniel said in chapter 9 yamamuchiramba. Anyway, not in Daniel chapter 9. It's the same. No. Not in Daniel chapter 9. Ndikuti Daniel akataura nyaya iyi, but in book of Revelation manje yakutsanangura nyaya yacho, because book of Revelation ndo the sister book of Daniel. Isika book of Revelation manje atakuno kuma future events toverenga book of Revelation more than the book of Daniel, though we know kuti book of Daniel rine contribution, but the book of Revelation ndo rine progressive thought, because book of Revelation inochinyatsotipa pama details asina, because Daniel aiona ari kuna BC ka, now John anoona ari kuna AD. Ndisaka uchiona John anonzi takukupa nekuti nguva yaapedyo, the time is at hand, maapadhuze nekuguma kwezvinhu. Saka ngatimboenda naMatthew. Matthew 24. Ndikakusiyai munosvika kuna Exodus papapo. Then Matthew 24 inotaura, it then introduces the great nyaya yekutambudzika now. It's important. Inobva yati verse 21, nekuti kuchavapo nguva dzekutambudzika kukuru kusati kwakambowapo, kwakadaro kubva pakutanga kwenyika kusvikira zvino, uye hakuchazovapo. Dai mazuva aya aisatapudzwa hakuna nyama yairarama, asi nekuda kwavasanangurwa mazuva aya achatapudzwa. Zvibata here. Saka there is a time of great tribulation yabva yaiswa. Iri kuunzwa nani? Tribulation iri kuunzwa nenyangadzi yekuparadza. Because nyangadzi yekuparadza kwaverengapo iri kunzi kana yamira panzvimbo tsvene, vhese iri kuti ari pamusoro pedenga ngaarege kuburukira mumba, ari mumunda ngaarege kudzokera kuzotora nguva yake. Vachava nenhamo vane mimba nemazuva yayo nevanoyamwisa nenguva iyoyo. Nyengeterai kuti kutiza kwenyu kurege kuvapo pachando kana pasabata, nekuti nenguva iyoyo kuchavapo kutambudzika. Kutambudzika kuunzwa nenyangadzo. Saka nyangadzo paichamira panzvimbo tsvene ichakonzeresa tribulation, ndio yatiri kuti persecution, kutambudzwa. Ndiyamuruti yakaitika kudhara. No, ndikuti kana ndozvakaitika. Ndipa nyangadzo payakaenda pana AD 70 yakatambudza vanhu. Do you know kuti ukaverenga, wakamboverenga here account yedestruction of Jerusalem? You need to read the book Great Controversy. Book Great Controversy. I read chapter, it because pakatanga pane fire, is it? Then they blamed the Jews, they started the fire. And they laid a siege on the city. Ukaverenga book ronzi Great Controversy, chapter yakanzi Destruction of Jerusalem.
inokupa proper events yezvakaitika padestruction of Jerusalem. Zvinonzi vanhu vakafa handitika, because vanhu vanonzi pakapinda siji payakaitika yakaita mazuva vasati vabhomu, vasati vaatakwa. Saka nzara yakatanga kuruwa muguta, because masiji aitwa kuti pasaita anopinda kana kubuda. Saka zvinonzi pavakazopinda, handiti pavakapinda vanhu vakanga vatizira, vanhu vakatizira mutembo. Vanhu pavakatizira mutembo, uyu akanga ataura taita kuti tembo haibatwe, musabata temberi, vamwe vese paradza. Saka vanhu pavakanzwa statement iri vakabva kuti ngatizire mutembo. Pavakatizira mutembo, zvinonzi pane munhu akanga arimo mujudha akakanda moto, akabatidza moto ndobva wakanda panzi. Muroman soja ndobva atora moto ndobva audzorera. Paakaudzorera mutembo, temberi yakabva yabatira moto. MaRomans manje mubosi tembo yanga bata moto ndobva vakatanga kuataka. Vanonzi vakaurayiwa, ropa raiyerera achibva mutembo kusvika vakudedzera vari mukati kuti Ichabod, the glory has departed. Vakaurayiwa vese, ropa rikayerera achibva mutembo richienda panzi. It was so deadly. Saka iyoyo ndio yamunoti the great tribulation. No, ndikuti at a partial stage of the Jews, maJuda pana AD 70 vakatambura according to them mustage yayo. But now it's not a global event. It's at a because it says that fulfillment there will never be something like that again. But then you see Hitler killing 6 million. Apa pamurutaura vakatambura vakafa vari vangana. The numbers are not counted. Because what you need to know, do you know what population yemaJews yacho yanga vari vangani, in fact, because you look at what Hitler but you know we know, but you know Titus killed more than Hitler's number. Why? Because it was siege Jerusalem. It was on Passover day, when all Jews from Galilee, all Jews around the world, they come to celebrate Passover in Jerusalem. Vakaskobatwa paderi Passover vese vari muguta. But Sarah, you're saying that one, that type of persecution and tribulation has never happened again. No, nduti numbers are Hitler, they cannot be compared. Numbers are Hitler akakura mvageri, muzati Hitler akauraya vangani? Akauraya 6 million ka, but listen, nduti numbers cannot be compared numbers akanga ari muguta reJerusalem. Titus anogona kunge akatouraya less than 1 million. Rate yekuurayiwa kwemaJews paJerusalem yakasiyana nerate yekuurayiwa kwakaitwa naHitler. Because Hitler aitwa vhima achivauraya kusvika vakutiza. But on this day, they were killed once in the city at once. All of them not being spared. Kusvika vakudedzera kuti Ichabod, kururama kwatama, tasiyiwa tega. It was not something that you wanted to witness. Kana waizviona nemeso. And saka kwavari it was like kutambudzwa, because vakaurayirwa patemberi pane zvavanotenda, vakabata aritari vachinamata. Kwavari toti ipersecution yakataurwa, but then kwatiri isusu, how do we interpret it? Saka how do you interpret it? Saka isusu, according to us and our theology, and according to me and my understanding, ndo ine nyaya yekutaura yenational Sunday law. Kuti as we push now, iwe uri kufunga kuti nyaya yerutamba, I've also sent something to Zico. I will also send you that thing green. Now in North America, there is a group that is pushing the issue of national Sunday law to Congress. Because do you know by 1888, the Congress of America once declared the first national Sunday law, which was withdrawn for unknown reasons. Like what happened in Jerusalem when they first sieged the city, the Romans were withdrawn for unknown reasons. 1888, go and do a research. In the Congress of America, national Sunday law, let's force and persecute. And now we know the Project 2025 of Donald Trump. It's also speaking of Project of the Day of Worship, that there must be one day of worship. The entire world as Christians, because Donald Trump wrote, "Ma Christian God's," and all Christians believe
kuti day of worship redu riri authentic, it's Sunday. All Christians around the world, they believe kuti day riri It's authentic. not all Christians. Ka ora kana ndichiti all Christians ka ndiri kukupa Inono kuti chechi musesaradhen, but harisi Sabata. ona ka iwo ka hausi mukristu kayo. Ndiri muchii? You're not counted. Chino pane chinhu chinonzi Christianity ka. Listen, pane chinhu chinonzi Christianity, a created thing. Chakagadzirwa. Chisingawanikwe mubhaibheri, choto kana ukaona chiri against what the Bible teaches. Chinodya nguruwe hazvimo mubhaibheri. Bhaibheri rinoratidza Matanga. Ngatimbosiyana nenyama, ngatimboenda panyaya. ndikuti ichocho ka chinhu chakagadzirwa nemafalse prophets, chine maprofets, maapostles, chinhu ichochocho chiri wrong, hauchiwane mubhaibheri, but chakatocreatwa ende chinotoexist. Ndo chiri kunzi Christianity today. Saka ndikuti iwewo kana usiri kutoita part of that, usiri kuita communion to that, you are not a Christian. No, Iwe tofana Christianity, kuzokuverenga kwako. That's why tofana kuzopesa. is not an institution. You don't institutionalize faith. Faith is a relationship with God. You don't set rules, Kutizoni. If you don't belong to this sect, then you are not practicing a relationship with God. Persecution. Because we have created systems. Human beings have created systems, and you see, Jesus never left any system. Jesus akasiya one unoparidza vhangeri chete. But what we've done, we've created systems to control people. So because of that, because there's a desire to control men, there's a desire to control human beings on how they function. If they reject, that causes persecution. If the Jews could have easily surrendered to the Romans, today maybe probably we'll be not talking about the destruction of Jerusalem. But because the Jews also were narrow, you can't control us, we would rather die. If faith yavo nezvavanotenda zvokurasika kwavo zvakavaparadza. That's where we are going. Saka pauri kutaura iwe uri kutaura uri mukristu manje wechokwadi, ari biblical, tinoka chinonzi faith ka hachifaniri kunge chiri confined to any people or to anyone ane desire to control. Because kristu ari mumwoyo ka can't control something that is happening within. But kune vanhu vari kutayo ka Marufu ita kuti mucontrol muvhangeri, Marufu tinita kugarira pasi. Saka ini ndikaramba kucontrolewa, it creates persecution. I'll be persecuted kuti sei usiri kuda kubvuma zvatiri kutaura. You see, saka that's a way also zvatiri kutaura kuti saka once establishment yenational Sunday law is done, whoever denies zvawiri kana zvikasungwa kuti anonzi mukristu ndo zvaakutenda, ukaramba you become a rebellious, wajoina ndo hondo yaKain abhe kuti ari kuramba kuti azvinzi iwo Kain ari kuti koyo washorerei mavheji, wadi kuiwe mavheji sezvandaita, uri kufunga kuti uri special here. That's why he was killed. Kuramba kuva aligned. Saka nyangadzo yekuparadza ndiani? He was a Roman. These are Romans. They represent the political world which have a desire to take control. to control the church also. Saka church give in. It is going to be given laws. Donald Trump is not a pastor, but he's representing Christians. Now you see what he did in Nigeria. Akatopa Nigeria kuti makristu akaorewa tinowapa masoja. Saka chechi yatone masoja, yatone army. Saka maChristians angari kuNigeria aitoti Donald Trump yotibatsire kuti chechi iri kuti yaurai kuno. But I think this is not new. This has been happening. So what you are saying, Leko, is my events and a tribulation. Aripo akajeka kuti nguva yekutambudzika isusu tiri kuti isusu, this is our prediction and watch it will come. Vamwane ndoda kupa our biblical understanding. Saka what will then happen after
this national assembly law is going to be issued. We're going to see, because now what worries us is Donald Trump now gives the church power. Kuti iwe ukaita mukristu nhasi mukatanga kupesekitwa unotomufonera iye anokutumira army saura kuti chechi iyane masoja anoidefenda. But handi unoziva kuti isusu semakristu tinofanira kufira vhangeri ndozvatakaudzwa ka kwatibva Pamwe eka vaurayiwe. kwete tingavaurayiwe tinofanira kufira vhangeri. Whoever thinks he must persecute Christians have a right to do that. And all that love godliness shall suffer persecution. One way se wakateera Jesu, they were killed. Havana kumboona a support, and they did that happily. Wakanga wachifara because they believed in kuti ishe wedu akaurayiwa nesu tinogona kufa tichifira zita rake. They rejoiced. Hanzi vanapita vakati vapato vakarohwa vakarumbidza Mwari. So vakanga vatambudzikira zita rake. You understand? Ika ndo zvakanyorwa. Saka faith yatakatotakura isusu because the world hates righteousness. Nyika haidi munhu anomira muprinciple. Saka uchiona zvinhu zvatinoita izvi hakuna vanonyanya zvifollowa. But zvemaview ones zvokuti muchikuti wa maview Saka ones mimi video views. Ndomaziva. Maview ones But Bagheera, are you saying that you are against Christians being protected in the international law or anything? There shouldn't be any law that protects my Christians that are no persecuted. tikuti aya vati zvandataura chinonzi ndozvandada kutaura there are two things. Kunoda kunzi Christians today chiri institutionalized chiri system chekuti chinogona kuteerwa chitonzi chida kubatsirwa, but real Christianity yechokwadi iri biblical inoitika mumwoyo. Hauna chaunotora kwandiri kana zviri mumwoyo. But you Because need to protect. I'm not supporting handisina protection institutionalization and stuff. hati isusu patiri kuya munyika. Jesu anoti nyika zvaisina kuda inini nemi haikudei, zvaivenga inini nemi chakuvengai. That I understand. I want to give you a simple example. Jesus never left and there are any angels protecting the disciples. But Kuti a simple example, Vangeli. Any Moses, if he was killing Christians, what were we supposed to do? anyone who kills must face the wrath of the law. Anyone who kills. Ndio asirizo tiri kuti isusu pane tapiwa army yekuti tisavhundutsirwe tisachikidzirwe. Tine mumwe anotibatsira tinomufonera kuti tikuti in every country there are laws. Mwari kunzibatsira ananga. Mwari anotitumira ngirozi. Read the Bible. Peter was persecuted, he was imprisoned. An angel came and released Peter. Denga haridi munhu because we have angels around. Saka, you should be fine for persecution. I'm sure you are ready to be persecuted. Then I want to ask for the name of the Lord. For the name of the Lord, you are ready. So that is great then. I can't wait to see you die Are you not ready? Are you a Christian? Are you ready? I'm ready. As it's better to be, which better place can you ever be if you are not with him? But I want to ask this question because Matara Nyewiti, there is plan to instill Sunday law, and so you mean that the seventh day are the only true Christians that will be persecuted? Everyone who worships on Sunday is not a Christian. Not everyone. We work with two things: with the physical church, with the physical church that we see, and we believe there's an invisible church where also God gave many of His children in these churches. But vakaenda muzvinhu because pamwe vakanyengerwa, but they think they believe the truth. What is the truth?
aiwa but vasingazivi kuti vakarasika chete havasati vasangana nezvokwadi yekuti vaona kuti no they need to ava mwari change. kutoziva vari kutoti vari right Ah, because zvokwadi ah, yenyu tikuinzwa vari kuziva inzwimi wacho vakatamba. zvokwadi yenyu ndainzwa but hasitomboitambira. Ari vanditauraka iwe uchatongwa nezvawakanzwa mumwe nemumwe anotongwa iwe zvaurikuita mutoro wako wekutongwa uri kuwedzera bhosi denga richange chikuti iwe ndakakutumira muvhangeri Marufu uchiwana waita asi muvhangeri waitaura newe direct saka yako iwo judgment yako iri pamusoro iwo handizive uchapedzera namwari wako wakasiyana newamwe bhosi nyaya idzi dzandiri kutaura idzi we actually exposing a truth which was hidden for many years. We've been also, not being willing to be honest to the world about this. Because Pandino Pesana Leko, you can agree, even on this podcast, on this interview. Tugokwese tinogona kuirana kuti ngatileka but ndingangopinza zuva rekunamata chete tikangopinza zuva rekunamata chete tikangoti zuva rekunamata we know kuti munhu wese atakuti vanhu vanodadzi Marufu tinowira naye kumwe kwese kudara ari right anoita zvemhuri but anodhivhiri chinhu wane Marufu chaakarasika izuva rekunamata. That's where controversy with everyone else kumwe kwese ndogona kuwirira nawo ndikafamba navo ndikataura nyaya paobedience to the commandments of God kuti mutemo waMwari unofanira kuchengetwa wakakwana pakanzi upombwe usauraya usaba pane zvinhu 10 pane mutemo unoti sabata richengetwe nyika iri kuti tipe 9 hatidi zvifananidzo nyika inotenda hatidi kureva zita racho pasina yesabata inokubata isere aiwa ngandimbodzokera kuMatthew 24 bhozi mukatanga kuenda ndo pane nyaya ioneni ngatimbodzoka ngatidzokerei pana Matthew 24 what we then say as we finish kuti after tribulation Jesu anobva ati pachaitika inonzi impersonation of Christ coming because anobva ati kuchauya naKristu wenhema mukanzwa kuti ari kurenje musatenda takutosawa Tesalonika yako yawataura yaya mukanzwa kuti ari mudzimba dzemukati regai kutenda kurotara kuti kune vanhu vachauya vachiti ndini Kristu ari kuti musatenda anogona kunzi aenda kurenje kuroti we are going to see the devil also trying to impersonate the second coming of Jesus. We're going to see that. Shanza Kristo atodzoka. Musanetseke nekuya kwake Kristo aenda kurenje but because people are being persecuted they will rush kuenda kurenje. Kuti vanomutsvaka. People are being persecuted because vari mutribulation. Vachanzi because Daniel anoti Daniel 12 kaiverenga verse 1 inoti zvino nenguva iyo yekutambudzika Michael achasimuka iye muchinda anorwira vanakomana vanhu vako. Ngatimboiverenga iri very important iyo. Inotaura nyaya yetribulation. Daniel 12 from verse 1 nenguva yemichael achasimuka iye muchinda mukuru anorindira vanakomana vavanhu vako ipapo nguva yenjodzi chavapo isina kumbovapo yakadaro kubva kumuka kwamarudzi avanhu kusvikira panguva iyo nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa ivo vose vakanyorwa mubhuku uri kuona zvirikuitika panapa saka panguva iri kuita tribulation Michael ndiye achasimuka ndiye ari kuonekwa Michael that word kuti Michael pana L ndiye anomira God saka Michael zvoroti one who is like God and we know that one who is like God is Jesus. Saka paronzi Jesu achasimuka panguva yenjodzi kuti arwire vanhu. Saka Jesu ari kuti ndisati ndauya Satan achaita impersonate second coming because ya second coming paronzi achaukaoda kuzoti second coming panopanzi pa verse 2 zvino vazhinji vavete muguru rapasi vachamuka vaTesalonika inoti vakavata muna Jesu vachatanga kumuka yongo vachandireferenza vaTesalonika chapter 4 ingaitaura nyaya yekuuya kwaJesu inotaura kuti vakafa vanomuka saka ndose mufezi iri panapa but Jesu ari kutipa pana Matthew 24 kuti before mwanakomana womunhu auya muchanzwa kuti Kristu ari kurenje musatenda muchanzwa kuti Kristu apinda mudzimba dzemukati musaenda anoti zvichaita sei inzwa anobva tichi verse 25 Matthew 24 verse 25 anobva tarirai ndagara ndakuudzai nyaya iyi kuti ichaitika saka tiri mutribulation because tiri kutambudzika Jesu akufanira kudzoka according to Daniel 12 Satan achaita trick yekuti vanhu vatende kuti ari kurenje kuti Jesu aburukira kurenje
wanhu vamhanya vachitizira murenje kuti achanzi ari mudzimba dzemukati anobva ati musatenda. Tarirai ndagara ndarakuudzai zvino kana vakati kwamuri ari kurenje kana regai kutenda kana mudzimba dzemukati, nekuti semheni inzwa akutsanangura maererano anoita po zvanzi nechiratidzo chekuuya kwenyu. Saka Jesu ari kuita svishu number one ari kutaura chiratidzo chekuguma kwenyika, ndo chaari kutaura chekuti nyanga dzichamira panzvimbo tsvene, nyanga dzikamira panzvimbo tsvene yokonzesa persecution. Painopedza kupersecution wanhu vachatanga kutiza. Pachaitika futi event yekuti ndisati ndauya wanhu vachanyeperwa kunzi Kristu aenda kurenje musatende. Saka maevents ese aya ekuguma kwenyika, but chiratidzo chekuuya kwenyu bozi vabvunza zvinhu 3 vati chekuparidzwa kwejerusarema, chekuguma kwenyika ndo chaanga achitsanangura, chenyangadzo, chekuuya kwake ndo chaakutaura manje. Anobva ati semheni, ini ndinoya semheni inovhenekera inopenyera kumabvazuva ichienda kumavira, ndo zvichaita kuuya kwomwana komunhu womunhu. Inzwa verse 29. Pakarepo shure kwekutambudzika kwemazuva ayayo, shure kwetribulation, zuva richasviba, mwedzi hauzobwinyi, nyeredzi dzichava kudenga, masimba ekudenga achazungunuswa. Ipapo chiratidzo chemwana komunhu womunhu chichaonekwa kudenga. Zvino marudzi ose enyika achachema achiona mwana komunhu womunhu achiuya pamusoro pemakore ekudenga nesimba nokubwinya. Inzwa, achatuma vatumwa vake nehwamanda huru kuunganidza vasanangurwa vake kubva kumhepo ina dzenyika kuti rumwe rumwe denga kusvika. Saka Jesu haasi kudzika, because vhesi yati anoburuka ari mumakore otuma vatumwa kunounganidza vanhu. Ndo parunzi naPaul panovatesaronika, zvino isu vapenyu totorwa, vari kutorwa nani? Nevatumwa vari kunzi vachatumwa kuunganidza vanhu. Saka Jesu tochingamidza Ishe mumakore, nekuti Jesu achaomira makore. Kana amira makore otuma vatumwa, vamwe voenda kunorth wa east wa south wa west, vounganidza kumhepo ina dzenyika, the 4 cardinal points of this planet. Vatumwa kana vatsvene vaunganidzwa, vosimudzwa nevatumwa, vochingamidza Ishe mudenga. Saka Jesu ari kuti ndichaita semheni inopenya. Ari kuti kuuya kwangu hakusi secret, auraya nyaya yesecret rapture. Ini ndito zvinoita mheni ikati wa inoonekwa, inopenyera kubva kumabvazuva ichienda kumawirira. Ari kuti munhu wese achaziva kuti handiite zvokunzi ndiri kurenje, handiite zvokunzi ndiri mudzimba dzemukati. Ini ndinoita semheni. Ndosaka ari kutarirai ndagara ndakuudzai, musazonyeperwa. Kamusazonyeperwa. Saka Revelation 1 verse 7 inotarirai achauya nemakore, meso ese achamuona, naye vakamubaya, marudzi ese enyika achamuchema hongu. Amen. Okay, so I want to ask this question. Auya vanhu vacho vaunganidzwa and then they are caught up with him, vasiri in the book of life, vasiri elect, what happens to them? Okay, good. So you then read the book of Revelation, it explains that. Now, so my events are in the book of Revelation. Revelation chapter 19. Let's read Revelation 19 verse 11. Irikusarangura mawira achaita. Because Jesu paari kuya pane 3 systems. Pane system yeBabylon. I think last time takaita inenge ine chikara, muprofita wenhema, neshato. Zvinhu 3. Shato, chikara, muprofita wenhema. In the book of Revelation we see this system inenge ichinzi Babylon, inokonzesa confusion panyika. Saka verse 11 inoti, ipapo ndakaona kudenga kwazarukwa, ndikaona bhiza jena, naye akanga agere pamusoro paro ainzi wakatendeka newazvokwadi, anotonga nokurwa zvakarurama. Verse 2, verse 12, meso ake anga akaita semurazvo womoto, pamusoro wake papa ine korona zhinji, wakanga aine zita rakanyorwa asina kuzikanwa nomunhu asina yebedzi. Verse 13, wakanga akapfeka nguo yakanyikwa muropa, zita rake anonzi shoko raMwari, ndiJesu. Nguo yake yakanyikwa muropa, his blood. Hondo dzose dzekudenga dzakamutevera, dzakatasva mabhiza machena. These are angels following him. Kurota ari kutouya, akafuka mucheka wakanaka wakachena usina tsvina, muromo make makabuda munondo unopinza kuti arove marudzi nawo, achavafudza netsvimbo yedare. Anotsikira chisviniro chehasha dzaMwari wamasimba ose. Panguo yake nepajija yake pakanyorwa zita rinonzi mambo wamadzimambo naIshe wamadzishe. Saka ari kuona hanzi achauya achabaya vanhu nemunondo unopinza. Saka Jesu paari kuuya, voice rake rinenge munondo, because hanzi muromo make makabuda munondo unopinza.
saka pane mashoko achitaura najesu achaurawa marudzi evanhu. Saka listen, anozviona izvi vhesi number 19. Zvino ndakaona chikara chiya namadzimambo enyika nehondo dzavo vakaungana kuti varwe naiye wakanga akatasva bhiza nehondo dzake. Ipapo chikara chakabatwa pamwe chete nemuprofita wenhema wakaita zviradzo pamberi pacho, achinyengera navo vakanga vapiwa chiratidzo chechikara nemufananidzo wechikara, the mark of the beast and the image. Ava vaviri ava vakakandirwa vari vaviri mugomba remoto, muprofita unopfuta nesiferi, vhesi 21. Vakasara vakaurayiwa nemunondo waiye akanga akatasva bhiza wakabuda muromo make, shiri dzokudenga dzikaguta nyama yavo. Saka Jesu ari kunzi achauraya vatadzi vese, vachasara vari scattered. Wachabva because Jesu paanouya pane former groups panyika. Paine vapenyu vatsvene nevapenyu vatadzi. Pane vapenyu vakafa nevatadzi vakafa. Saka paanouya vapenyu vatsvene vanomutsirwa vapenyu vatsvene vakafa, ndo vanomuka. Vatsvene vakafa vanomuka vobatana nevapenyu vatsvene. Saka vakafa vachamuka vatsvene vobatana nevanenge vari vatsvene vapenyu. Ava ndo vanosimuka. Paronzi vatesaronika zvino vakafa muna Kristu vachitanga kumuka. Vatesaronika ndiye rudaro. Saka vanobva vatorwa neava vanenge vari vapenyu vatsvene vobva vachingamidza Jesu mudenga. Vanenge vari vakaipa vapenyu vanourayiwa nekubwinya kwake nemunondo. Ukaverenga Revelation 6 final judgment. Isi final judgment. Vanhu vari kungourayiwa. Vari kungourayiwa. Then Bible inotaura nyaya ye 1000 years. Revelation 20. That is where I wanted to go, but before we go there, ndoda kuestablisha nyaya yekuuya kwake. We still pa second coming up, because in John he says that I will come and take you so that wherever I am you may also be, right? But then you go to Revelation 21, he says that then I saw a new heaven and a new earth. So if he's taking them to wherever heaven, then why do we have him also establishing a kingdom? And there are two environments in heaven. There is a place called Mount Zion in heaven where you see the sanctuary of God. In heaven. Then there's a place also in heaven called paradise. These are two environments. Kune nzvimbo ine tabernacle, kune temberi yaMwari, munoti worship. Munonzi naHebrews 12 verse 22 na 23. Mune mazana, munogara mazana namazana avatumwa vasingaverengi. Ndo mainzi vana John kana vachida kuona vision, ndakaona tabernacle yekudenga yavhurwa. Mune inonzi ine nzvimbo tsvene nenzvimbo tsvene tsvene. Okay. Panonzi Moses, kana ndakukupa kuti uvake tabernacle panyika ndichakuratidza chaiyo iri kudenga. Saka iyi nzvimbo inonzi Mount Zion in heaven, kana kuti inonzi nzvimbo inonzi tabernacle. Then tine nzvimbo inonzi paradise, kunonzi naPaul, ndakaenda kuparadise ndikanoratidzwa zvinhu zvasina kutendera kuti nditaure. Ziso harisati ramboona, meso haasati anzwisisa, nzeve hadzina kugona kunzwa zvakagadzirwa naMwari. Paradise ndo mune inonzi Jerusalem, the city of God, iri muparadise. Ndo munonzi naJesu mune nzvimbo zhinji dzekugara in paradise. Muparadise ndo mune inonzi the city of Jerusalem, kana the city of God. Inonzi naRevelation mwenga. Akanzi ndikuratidze mwenga waKristu, Revelation 21. Zvikanzi akandiratidza Jerusalem itsva, paradise. You understand? So ikoko ndo vana Moses, timu rese rakaenda kudenga riya, vana Moses, vana Elia, ndiko vanogara iko. Okay. Saka now, because paradise inozonzi na Revelation 20 ichadzika panyika pano. Paradise ichabva kudenga yobva yauya pasi. Yoya pasi. Revelation 20 na 21 ndozvaanenge yakutsana. Ndakaona Jerusalem ikaedzwa nenyika itsva. Ndikaona Jerusalem, guta raMwari dzvene, richiburuka kubva kudenga. Nzvimbo zhinji dzekugara dziya vakaburuka vaina Jesu. Zvikanzi ipapo vanhu vachienda kudenga vachazodzika pasi. Vachadzika pasi. Tikaenda kudenga, aiwa kudenga tiri kuenda for 1000 years. Isu tiriwe panapa. Ndosaka kudenga kusina 1000
but then when you go to Revelations 20, it seems like it's saying that Jesus is coming down, then he's establishing a kingdom for 1,000 years. Pana. No, no, no. He's not establishing the kingdom for 1,000 years. He is starting again because listen, nyika yanga iri muchivi. So the Bible is clear. Millennium reign iri kuitika pasi panapa, haisi kuitika Ah, kudenga. in millennium iri kuitika in heaven. Well, Revelation 20 explains that. Um, ukaverenga panapa inoti verse 4. Ipapo ndakaona zvigaro zvoushe. Vakagara pamusoro pazvo vakapiwa simba rokutonga. Ndikaona mweya vakanga vagurwa misoro nokuda kwokupupura kwaJesu nekweshoko raMwari, navose vakanga vasina kunamata chikara nomufananidzo wacho vapiwa chiratidzo pahuma chichichi. Vakabata ushe vakatonga pamwe chete naKristu kwemakore ane 10,000 in heaven. Vamwe vakafa, inzwa, vamwe vakafa havana kumuka kusvikira makore ane 10,000 apera. Ndiko kumuka kwokutanga. Munhu ane mugove pakumuka kwokutanga mutsvene, akaropafadzwa. Achamuka pafirst coming yaJesu. Mutsvene, rufu rwechipiri haruna simba pamusoro peva. Iva vachava navaprista pamwe chete naMwari, vachabata ushe pamwe chete naye kwemakore ane 10,000, 1,000 years vainayo, because vakatorwa vakaenda naye. Okay, but before you go there, tukuti Satan asungwa ndiri, makeys atorwa ndiri. Then Papanzi, he is locked up for 1,000 years so that he does not deceive the nations again, is it? So, Yes. where is he deceiving these nations? Now, my nations, zviri clear pavhesi. Satan haasi kunyengera manations. Manations ayanonzi ma-unfallen worlds. These are the nations, or these are other planets that are not here, that are outside. We don't know these planets, but they are called unfallen worlds. Izvo zviri kupi izvo? Zviri pavhesi iyo ngativerenge. Verse 20. Verse From 3. verse 1. From verse 1, andiverengera verse 3. Zvino ndakaona mutumwa achiburuka kudenga, aine kiyi gombe rakadzika-dzika, nengetani huru muruoko rwake. Akabata shato, nyoka yekare, ndiye dhiabhorosi naSatani. Akamusunga makore ane 10,000, akamukandira mugomba rakadzika-dzika, akamupfigira, akaisa chisimbiso pamusoro pake kuti arege kuzononyengera marudzi. Right, mugomba raakaiswa nderipi? Rinonzi abhisi yacho ndekupi kwaabhisi? Zvirikuonekwa segomba rakadzika-dzika iplanet ine. You be in this planet for 1,000 years. Haagone kumubuda munhu. Saka you be, because when Jesus comes, nyika ine ichasara iri dongo. Because vanhu vachasara vakafa, ndekumusoro kwanzi vanhu vanenge vari scattered. Saka you be alone here. Saka haagone kubuda kunonyengera mamwe marudzi. Ndopandiri kuti anenge ari kupi marudzi? Marudzi andikuti raka, they are outside this planet. These are called patinoita newe lesson anonzi pana anonzi reka ndichikuratidza kuti uzvinzwise. Although it's a broader subject, pana anonzi sons of God. Let's read the book of Job so that I just give you ore kuti kune mamwe marudzi ariko. Babi Mwari paanosedza Satani paanozopindawo paipa irakati iwerenge unzwe. Job chapter nichi Pandinoita newe ndinoenda kuita newe lesson yanonzi ma-24 elders in the book of Revelation. handinacho apa tiri kuenda paJob chapter chiya, Job chapter 1 verse 6. Job 1 verse 6. Inoti zvino rimwe zuva vanakomana vaMwari vakati vachindomira pamberi paJehovha, Satani akasvika ari pakati pavo. Wabata here? Vanonzi vanakomana vaMwari kureva kuti havamire mazuva ese, vanoita zvokuuya. Vakati vachindomira, Satani akabva auya ari pakati pavo. Ndozvatauzwa nevhesi. Saka mubvunzo unoti Satani ari kutsvagei pavanhu vanonzi vanakomana vaMwari? Patiri kuverenga bhuku raJob, tiri kuverenga after the fall of men. Saka ukaverenga bhuku raLuke chapter 3, Luke chapter 3 anopa inonzi genealogy of Jesus
from Jesus the son of God ichidzokera back to Adam. Inotangira kuna Jesu ichidzokera kuna Adam. Painosvika pavhesi 38 inoti mwanakomana waEnosi, Enosi mwanakomana waSeti, Seti mwanakomana waAdamu, Adamu mwanakomana waMwari. Saka Adam is the son of God. Saka Adam paakanyengerwa, he was a son of God. Saka pakanyo Romans 7 verse number 14 inoti ndoziva kuti murayiro ndiwo mweya asi ndiri wenyama, ndakatengeswa pasi pezvivi. I was sold. Saka Adam akatengesa, akapa Satani. Saka Satani pamount of temptation akati kuna Jesu, ndipfugamire, ndinokupa nokuti ndakazvipiwa kundipa wandinoda. Satani airara kuna Jesu. Luke chapter 4 pamount of temptation. Akazvipiwa nani? naAdam. Adam akatengesa. Saka Adam akatengesa zvose netitleship yake yekuti son of God. That's why when Jesus is coming, he's coming with the title yekuti son of God, so that he also redeemed. He also redeemed the titleship yekuti son. Saka Satan paaienda kudenga, That's how he became the first Adam and the second Adam. Okay, so when you check which one they are the devil, that Jesu paari kuuya achida kuridhima, chimwe chaada kuridhima ititle yekuti son of God. Saka Satani why ari kuenda pakati pemasons of God, because title iyo yekuti son ari kuuya achiti ini ndiri mwanakomana waMwari. Kureva kuti what we get from this, Adam aifanira kuzopota achienda. Saka uchiona kuti Satani akabva abvunzwa wabvepi, akatsanura kuti da kuti uone kuti chapter 2 verse 1 repeats the same events. Chapter 2 verse 1 inoti zvino rimwe zuvazve, another day, vanakomana vaMwari vakati vachindomira pamberi paMwari, Satani akasvikawo pakati pavo akamira pamberi paJehovha. Jehovha akati kuna Satani, wabvepiko? Uri kuona here kuti Jehovha anga asingazive kwabva here. First encounter pachapter 1 akanzi wabvepiko, kureva kuti munhu nemunhu paaiuya pamberi paMwari aifanira kuzviidentify nekwaabva neplanet yaari kurepresenta. Obva apa ripoti yezviri kuitika ikoko. The planet is mazwana. Ndizvo ndiri kutaura kawaika. Adam was a son of God. Saka Adam aifanira kupota achienda kudenga achinogara council naMwari as a son of God. Sezvi kuita Jesu now, he is there representing us in heaven, because now ndiye akatora chinzvimbo chani Saka ari kuoperata kumazi ndiani? Ndizvo ndiri kuti planet yacho haisi mazi. They are, when you go uchaona they are discovering many galaxies with many planets. Now go and check. Kutori nema-creations atoriwo ne-salvation plan yawo ikoko. Planet Earth. Saka wakaendeswa vamwe na Jesu here ikoko? No. These are tinomati ma-unfallen worlds. Ma-unfallen worlds. Uku tinoti iyi theory yaita ihombe wandiri. Uri muteteka, but the biblically proven. Izvi Mwari anoda kutipa deep understanding yazvo, because zviri beyond our salvation. But what we can see, we can tap in that mind and discover what, okay, why would the devil go amongst people who are called sons? And why would also Jesus come with the title son? And now Jesus, because aita Satan akadzingwa akati ndaona wakaipa achiwa kudenga semene. Satan muOld Testament ari kuoneka kudenga achienda. Ndiye aitwa mediator achitaura nyaya dzana Job, nyaya dzana ari in heaven. Ukaverenga bhuku raChronicles paida kuuraya apo, Satan ndiye akauya akaita mumwe mweya, akaenda kunowa mweya wenhema. You would go in heaven and stand before God. Actually also in that council, yange itori council, ukaverenga First King inotaura kuti papa ine mazana vachibatira Mwari achiita council achibvunza mibvunzo kutofamba. Pakazoprofesa Mika ndopaka akataura Mika akati ndaona Jehovha agere pachigaro, akanga ariko achirepresenta vanhu vekunoko. Mweya akati mumweya wakabuda ukamira ndi Satani
ukati ini akatanga kutsanangura maaffairs because nyaya yaitsanangurwa ndeyeplanet ineyi ende Satan anga aripo musiwoyo akati ini ndogona kunozvita ndokwandiri kubva. Jehovah akati okay, iwewo sinzi uri kubva ikoko ndouchakunda. But we see after the cross the devil have no access to go anywhere because akumira pakati pedu naMwari. Bhuku rinoti ndiJesu. He is now the Son of God. Ndiye akuti represent, he is now our representative before the Father. Basa rikuitwa naJesu ndo raifanira kunge richiitwa naAdamu, representing us before the Father. But because Adam akaita fallen, Satan ndiye anga akufanira basa iroro. Okay, can I ask something here? Because if I look at origin ya Adam very clear. You know, as a son of God, you see God creating Adam. But then when you go to the other sons, the Muru mentioned one watina panapandi Lucifer, Satan. Creation yake we not really told. Then the other ones are more with unfallen world. We don't have any sort of Apapa, we are assuming we don't the one person watina the Satan papa muna Job. The other sons of God wacho ndanani. Awato mention but varatidza kuti kune kwavanobva vachiuya because vhesi yati rimwe zuva vakati vachiuya kuzomira. Because do you know why I'm asking is if we have Satan as a cherubim and being identified among the sons of God, so we will also have other cherubims. No. Satan is not is given this title by default that Anyengel has deceived Adam and taken that away from Adam. Title yekuti son of God taiona chipiwa Adam ndiye anonzi son of God. But now because he has been deceived, he has sold everything to the devil. Satan ndiye atora zvese akamustripa zvese, even the title. That's why anga adzingwa kudenga, but anga kupota achidzokera. Why? Because anga atorera Adam macredentials ese. Adam asina access. Satan ndiye akuenda in place parofana kumira Adam pakumira Satan before the cross. Okay, I think this is another whole discussion that we can actually start. Patinoita lego patinotezita tinofana kuita patinoita inonzi plan of redemption. We see pachishandiswa maprinciples aishandiswa mubhuku raLeviticus. Painzi kana hama yako yazvitengesa, unoona bhuku raLeviticus inoita maprinciples aya, hama yako ikazvitengesa ingadzikinurwa, asi inodzikinurwa nehama yeropa anonzi Kingsman's Redeemer. Ndiye ainzi anogona kuno pakuzvitengesa kwaita paitoda hama. Saka Jesu achiuya achinzi he is our brother, he is coming as our relative to redeem us. Because Adam anga azvitengesa, iye anga asagona kuzvidzikinura, paitoda anouya kuzomudzikinura kutora zvese zvakatorwa nemuvengi. So these principles we will then apply them patinoita kuzoita a plan of redemption, studying it in depth. Kwete zvatiri kuita ndozvanda kuudza kuti vhangeri raura nemaprofita wenhema. Because vaprofita wenhema waya vakataura prosperity gospel, vaprofita wenhema waya vakataura kuti chinokosha kuti I will receive. Havana kuisa education because vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Okay, well, ndapabata apa ma-sons of God abachazonyatsopadzoka. But anyway, I wanted to answer the part of millennium reign. Since you said that inenge iri kudenga, then I think ndopazoya nyaya unfallen worlds and everything. All right, just in closing, because I think we have about 14 minutes left. Okay. we want to talk about the rapture. All right, let me not talk about the rapture because previously you said Akuna. Let's talk about the being caught up with Christ. Are you saying that it's happening after the partial judgments and the full judgments? Yes, rapture, there are, now we are living in a period, investigative judgment, where God is investigating mwene basa rake riri kunyorwa pasi raari kuita every day. Things, mabhuku ari kuunganidzwa in heaven. Ukaita zvinhu zvako, kana iwe nyaya yako yapera ukafa, bhuku rako rinobva ravharwa. Then your judgment is decided. Kuti iwe uri kuenda kugena here, kana kudenga. Ukafa hauende kugena, ukafa hauende kudenga. You wait in the grave.
waiting for resurrection kuti upiwe mubayiro wako. Hamdoni mhosva dzese dzevhale dzakaitwa nezuro dzakarekodwa. Aiwa, dzakarekodwa with terrible exactness. Inonzi terrible exactness. Nezvimwe zvatisina kuona, zvimwe zvakaperera mukufunga, the thought, the emotion. Maudhibiza. Zvese unofanira kutozvitaura, zvese vanhu vagara vaziva izvozvo pavanenge vakudambura dundu wako izvozvo, kuti muvhangeri wati zvinhu zvese zvakanyorwa pasi, zvakaonekwa nezvisina kuonekwa, nezuro zvakanyorwa kudenga, zvamakaita pachena nepakawanda. Saka iyo inonzi investigative judgment, where God is investigating, like what he did paSodom and Gomorrah. He told Abraham kuti kudeedzera kweSodom kukuru, ndauya ndadzika kuzoona if it is true. That's the investigation part, where God invests before judgments. Saka Mwari anotanga ainvestigator achitarisa zvinhu zvese mumwe nemumwe oiswa panzvimbo yake, so that kana majudgments akwe anouya pavanhu vari correct, anoparadza zvinhu, so that panoitika judgment, when you read majudgments, ukaverenga nyaya yenguva yaNoah, ukaverenga nyaya yaLot, who today will say God was wrong? Even wanzwa account yacho kuti ngiro dzaida kurarwa nadzo, dai wanga uri Mwari waipisa vanhu. Okay. So God's judgments are so clear, and no one can question the judgments of God, because we know that God will deal with issues righteously. Saka iko zvinoti munonzi investigative judgment. Kana ukafa iwo unomira uri muguva, hakuna kudenga kwaunoenda, unenge uri imomo. Sanyeperwa. I think that part is clear, but what I don't understand is now there is investigative judgments that are going on, but then also there are partial judgments that are coming while is the people investigate vachiri on earth, and those partial judgments, they are not selecting. Kana muri zvamamutaura zvemacity and stuff zvese, I'm sure kuti kana mvura haisi mvura masity mune maseas here nemachichichi zvamamutaura, maseas ari outside the city. So muZimbabwe hamuna sea. Does it mean that my judgments haachabate vanhu vekuZimbabwe, achabata vanhu vekuTurkey because ndokune sea? Tiwani mazvinhu zviri kuuya ana cyclone dai when came on. But those are not judgments, because if your country geologically is located pama fault lines, you know there's the natural disasters that are going to affect you. You know, the human wisdom trying to justify things so that they preach peace when there is no peace. You see, they will say, "Oh, but Saka, I know it's fine. Saka, it's fine. Saka, let's carry on." But we know that God, when he's angry, he uses nature to communicate with. Mwari will use nature, that we understand. What I'm not understanding is mutaura kuti mimi pane ma-accounts ari kuverengwa izvezvi, but then the same time mutaura kuti pane ma-partial judgments ari kuuya, and ma-partial judgments achabatanidzira nevanhu vacho vasina mhosva. Yes. My cities. Yes. Do you know all people who were destroyed in Sodom were not Sodomites, were not Sodomites? Some were visitors. Even the elect ones, vanema books avari written in the book of life, they will also face. Kana Mwari achiti majudgments angu achauya in the cities, you know what? If you want to survive, like Jesus said, leave the cities whilst there is time. That's why we are preaching good. Kana uchifunga kuti uri mutsvene uri righteous, this is the hour before the judgments of God to leave the cities and go far away, because muguta ndo muchabreedwa chivi, like the city of Cain, like the Tower of Babel, the city of Nimrod. Imunozoti mashrine ari kubere, ari kupi, ari mumasango. No. Mashrine mvangeri, there are not as many as idolatry inoitwa mumamisha umu ndoitori varoi ndoko vakazara, ndoko vakazara. Zvikuitwa mareserve. Tikutaura nyaya yecountry living. We are talking of country living here. We are not talking nyaya zvikuitwa makomboni. Komboni yakasiyana chii. Kumakomboni ndokune chihure chese munoziva. Komboni zvandikuta nyaya yemukomboni. Komboni is not country living. Hatisi kuti vanhu ibva mutauni. Vanhu ndoko muruda kutizira kwacho. Hatisi kuti ibva mumacity zinotenga mukomboni. Hazvatataura izvo. Chakasiyana chii. Komboni city guta ikomboni rechirungu rakasanitizwa.
but still common. Isiri kuti vanhu waende mukantry where they've this environment which is beautiful, there's good land, they create environments. Totofanira kutobuda takawanda toenda munzvimbo dzatinochekerana minda yedu togara as Christians, togadzira society yedu isusu inoramba zvinhu zviri ivhu, waiting for what is better. Okay, we see also Indians, they've created Indian communities. We also see Nigerians, they've created Nigerian communities. One munyika one methodology yavo ukapinda munana Belvedere yavo kune Indian community yekuti ukatopinda ikoko uri mutema usiri muindia vanogona kutokudzura because vada kuita zvinhu zvavo zvechiindia vari ikoko havasida kukoma. Let us also buy good ideas. Jesu anoti ngwara ise nyoka, nyoka ndi Satan, chenjera ise wakaipa. But as long man is in a fallen state, even nyango mukati takunoita kempi kusavadza kwamunotonoita kempi mimi munozoti vanhu vanenge vachitokamburana makarara mafundisi mapedza zvinoitika leko inzwa zvatitaura tiri kuti ikoko there is a fallen state, but the fallen state is over now. Why? Because Jesus was given. Uyu akaberekwa naMwari, 1 John chapter 3 verse 8 na 9. Mumwe nemwe anoita zvivi ndewadhiabhorosi, nekuti dhiabhorosi ndiye akaita zvivi kubva pakutanga. Asi akaberekwa naMwari haaiti zvivi, nekuti mbeu yaMwari inogara maari. Haagoni kuita zvivi nekuti akaberekwa naMwari. Ivesi, we have now power to defeat sin. The Holy Spirit is there, Jesus is given. When you combine Jesus and the Holy Spirit, you have power to overcome sin. What falling state nature are you talking about? Torambira muzvivere kuti nyasha dziwande, Romans 6. Haisha isi takabhabhatidzwa tinorarama sei muzvivi. We are being told that it's possible to live a perfect life in this evil world. Why? Because there's Jesus who came tempted at all points, but yet without sin. When you receive Jesus, the life of perfection is imparted to you. Not justification, not sanctification, until glorification. Saka wanhu watiri kutaura nezvavo hatisi kutaura wakamburi vari kutaura wasina kugamuchira Jesu. vakatobhabhatidzwa mwacho Wakasika vari mumachechi, vanhu vasina kupiwa correct order of the gospel, vari kunzi mutemo yaMwari yakapera, rarama anyhow. Jesu akaunza freedom. Muna Jesu tine kusununguka. Ingora mweya waCain wekuti uya nemavheji ana basa, chakakosha kuuya apa kobedza apa kunamata. That spirit of Cain, we don't want to appreciate righteousness. Parotanzi kururama ndiani angazvigona zvokurarama upenyu hwakachena. It's possible to live a perfect life in this sinful world. Once you have Jesus in this spirit, you can live. So ndo vanhu vatiri kutaura nezvavavo vanogona kuenda in this environment and wait. But now listen, I think also it's about timing. It's when the Holy Spirit also, tells you kuti this is the hour to go. Lot akazoudzwa before destruction, akanzwa urufana kuita iwo chibuda uende. Lot, he was told that same thing. muona this principle yamuri kutaura yese guy, that is when the rapture comes in. Pese pamuri kuti Lot anzi buda uende pane destruction iri kuuya, pamuri kuti ngatitizirei kusina maguta chichichi, Rapture chi? It's simply rapture yamuri kutaura kuti vanhu vari kuita caught up and the destruction comes, then vanhu vodzoka panzvimbo. It's not something Simple. simple. These are Simple. physics. Listen, tiri kuti Noah built the ark outside the city of Cain. Noah haana kuvakira areka muguta, anga ari panze peguta. Lot survived because he was outside the city. Jesu akaudza vanhu vada kupona padistraction kuti mukaona zvadai chibudai muende, musagara muguta. We see also more thinking yamuri kuita, you are thinking on a geographical, probably with a Zim perspective. Let me take example for you, Saudi Arabia or UAE or Qatar or any of those countries where they are building, or even Netherlands, they are actually acquiring land from the sea. Most part of the country is actually below.
and macities kungori nemacities kana kuri kumiddle east macities nedesert. Kune mamwe macountries angori macities probably with a few land that is unused. Where should those people go? But there are two things. When the gospel comes, one, rinotangira paJerusarema. So I can't preach zvokusaudi arabia ini ndiri paJerusarema. Kana ndazoenda kuSamaria But tichanotaura there's the world yese. amira kana ndizvandiutika. But listen, primarily we are now speaking to Zimbabweans for now. Number one. Number two, because vhangeri ukarwa dama iri ipairi haasi mavhesi emunhu wese. Vhesi iri is located only to those who love the Lord. Vamwe vanoti ndinodzorera. Saka kana ndaenda kuSaudi Arabia, I preach the same message. Is then up to one who receives the message in Saudi Arabia and say, Lord, this environment is not suitable to the word. Where would I go, Makadai? Saka give me wisdom of how I'm going to survive. Say that I'm going to leave the country and buy land somewhere. Ndonotenga kuMozambique. Ndokwanichatizira nemhuri yangu. Because he's fleeing also. We should close with this. But it's not. Marakapa solution yekuti I'm going to take them out of this world, which is a solution which saves everyone. Imi muruda kuti vanhu vatizire kumamisha. No. Apana solution yekuti there is no need for us to run away from this world. There because is. We need to be here. Because the partial judgments are coming. Parukunzi see ichaita ropa kana kuti see ichaita, it doesn't mean kuti kana uri mukristu uchaona mvura yekumwa. Kana see yatoita ropa yaita ropa. Anonzi ma7 last plagues anditi auri kuona in the book of Revelation. Those 7 last plagues ukamadzidza ari kuita reverse the creation order kuti nyika idzokere paguva without form and void. That's why panosvika Revelation 20 nyika inenge yakunzi the bottomless pit. Ndopandoti kana uri panapa uri mukristu ka ndo madays aitonzi zoni if they were not shortened ka no flesh will survive. Eka ndopari kunzika panguva iyo panguva yenjodzi Michael shall stand. Because Jesu ari kuti nguva idai yaisatapudzwa kuna nyama yairarama, saka ndichakasira kuuya kuti ndikuraramisei. Saka tiri kuraramiswa nesecond coming of Jesus, kwete nekuitwa stolen away tozodzoswa. There is nothing like that kuti chamboendwa nesu tozodzoswa futi tozotorwa futi pasecond coming. Jesu ari kuuya kuzotitora ka1. Why also? Because you are not really explaining to me what we will be doing patribulation. Muchingohanda muchingotiza chete tiri makomo. haiko munenda vega. Lego situation yacho ichaita kuti ukona situation yeCovid was terrible. Situation yacho weka utaona kuti do you know kuti actually when COVID came, that was a learning curve. When COVID came, vanhu vakanga vari mumaguta vakatambura kupfuura vanhu vakanga vari outside of the city, because rori remasoja ranga risingauye country. Rori remasoja rainetsa nevanhu vanga vari mutown. But outside the city people were moving freely. Vamwe vakatorarama muCovid vasina kumboona mask because they were in environments. That was a learning curve. Saka vhangeri renyu nderongoti ngatibve mumaguta tiende kumamisha. Chini mukana kudai we can listen, we can't living tiri kuti nyaya yekuti mimi mune farm tiles unoivaka country, unogeza neshower country, unogara bathroom yakanaka country, you can sleep at a better mattress in country. It's kurongeka kwako, it's in the mindset. Unogona kuwana mvura yematepi country, there are balls, unogona kuita network in country, kune Starlink. You can live a good life in the country. But mukuona manje the problem is if we Zimbabwe never 16 million, if we preach to those people and almost 8 million will receive a gospel renyu, you will find out kuma country kwacho kunozara futi.
That's a biased mind yawinayo. We have 1 Yeah. million in Zimbabwe now. If they evacuate in the city, hapana nomboziva kuti maadventist aenda, ende unofanira kuziva kuti vhangeri harina mbova rema numbers. That's why uchiona panguva yaNoah only 8 people were saved, panguva yaLot only 7 were saved. Hey, but many will be saved. Many will be saved in what dimensions? Many will be Because saved. that is God's will. That is why I would delay, so that many can be saved. Zimbabwe, if there are many will be saved, with around almost 8 billion people now around the globe. Plus vakafa nechichichi vadarika. Saka tiri kuZimbabwe nangu kukaita 2. KuZimbabwe nangu kukaita 2 vakafa. Kamera yako yadzima. KuZimbabwe nangu kukaita 2 vakafa. Okay. Zimbabwe nangu kukaita vanhu 2 vatsvene. Against 8 billion. We still have many around the globe. Saka haisi nyaya yekuilimita also kuti kuZimbabwe 8 million wakatambira. There's nothing like that. No 8 million people will receive. Iwo wacho uri pakati pe 8 million uri kuramba. Anyways, I think we can stop here. Then we can continue. Of course. Because we need to. I think next time we need to go deep into probably the doctrine rapture, specifically the rapture. Then the story that you build up of creation of Adam and Jesus and the sons of God. I think it's important in explaining the millennium, because you can't explain then what will happen later. And also I would like us to clarify about Ezekiel 30 something about Armageddon and Mount Megiddo and everything, because all those things, they fall into the eschatology of what we were discussing last. Yes, sir.